nerves. These are purely motor nerves destined to enter the orbit, and they have to serve the function of supplying the extraocular muscles and the muscles within the eyeball plus some other thing. Motor fibers ছাড়া কিন্তু কিছু নেই। Third, fourth, sixth. তাহলে these are cranial nerves. Therefore, they must have their origin from some part of the brain, and that part of the brain, you know, that is nothing but the brain stem. Some elements of brain stem. Brain stem এর তিনটে elements আছে, you know, craniocaudally, the midbrain, pons and the medulla. তাহলে from some of these segments, these third, fourth, sixth nerves will arise. ঠিক আছে? And finally, they will be there within the orbit. In between, they will have a long course. তার কারণ ব্রেন স্টেমটা কোথায় আছে? In the posterior cranial fossa. Orbitটা so far in front আছে, in the cranial base. তাহলে in between, they will have a long course. Third, fourth, sixth. ঠিক আছে? তাহলে ডিফিকাল্ট আছে, পড়ানো হবে। Next important nerve is the fifth nerve, trigeminal. It has got three important branches: ophthalmic, maxillary, mandibular. All the three branches are important of trigeminal. It is a cranial nerve, therefore it is having its origin from the brainstem. ঠিক আছে? Next, in order of importance, is seventh cranial nerve, facial. Very important. It has its origin in the brainstem and ultimately it reaches the face, facial nerve. তাহলে it is also having a long course. ঠিক আছে? অনেক বড় facial nerve. তাহলে facial, trigeminal, অনেক কিছু বলার আছে। আমরা পার্ট করে বলেছি, জায়গায় জায়গায় facial, তুমি এখানে জানো in the face, what are the branches of facial, ঠিক আছে? In the neck আমি জানি না বলা হয়েছে কিনা, within the parotid, ঠিক আছে? অনেক কিছু আছে। যাই হোক, হবে 5th 7th, কবে হবে আমি জানি না, I do not know. আচ্ছা, next is 9th 10th 11th 12th. These four nerves again have their origin in the brainstem. They are again having a long course. Which part of 9th 10th 11th 12th you have to know? You have to know their origin in the brainstem and then their course in the neck. ঠিক আছে? এদের course in the neck একটু জানলেই হবে। 9th 10th 11th 12th. 9th you know glossopharyngeal, 10th is vagus, 11th is spinal accessory. আগে cranial accessory কে বলতাম, তোমার বইতে আমি জানি না রিসেন্ট এডিশনে cranial accessory আছে কি নেই। আগে আমরা cranial root, spinal root এভাবেই বলতাম। 11th nerve. 12th nerve is hypoglossal, supplying the muscles of the tongue. A little bit about the course of these four nerves in the neck you have to know. ঠিক আছে? তাহলে cranial nerves are an important entity in the head and neck. ভীষণ important entity. So before beginning with the cranial nerves, you must first have a knowledge about their origin in the brainstem. How do they arise from the brainstem? Is it as simple as a spinal nerve? Spinal nerve, amar dharana, by now you know, from the ventral horn emerges the motor fibers. Connected. In relation to the dorsal horn, a little away from it, we find the dorsal root ganglion. There lies the sensory neurons. They provide the sensory root. Motor root, sensory root unite, giving rise to a mixed spinal nerve. ঠিক আছে? Now these motor fibers are supplying the bodily elements. Therefore, the neurons in the ventral horn, they are being classified as or designated as the somatomotor neurons. Somatomotor neurons supplying the soma elements, means bodily elements, namely the muscles. Sensory fibers will be supplying the skin,
দ্য জয়েন্টস, দ্য মাসেলস, ঠিক আছে? তাহলে সেন্সারি ফাইবার্স আর সোম্যাটো সেন্সারি, মোটর ফাইবার্স আর সোম্যাটো মোটর। Besides T1 to L2, T1 to L2 and S234 carry visceromotor fibers, sympathetic and parasympathetic. তাহলে some of the spinal nerves in addition to somatomotor, somatosensory carries visceromotor, viscerosensory fibers. Not all, only 14 T1 to L2 sympathetic fibers, S234 parasympathetic fibers. তাহলে স্পাইনাল নার্ভস রিলেটিভলি ভেরি ইজি, কোনো ঝামেলা নেই। বাট when we proceed on to the cranial nerves, they are much more complicated. Just like the brain, brain is much more complex than the spinal cord. Therefore, the nerves arising from brain is much more complicated. তাহলে let me tell you first the origin of the different cranial nerves, 10 pairs of cranial nerves from within the brainstem. I am enumerating the elements from where the nerves are arising. Such elements will be housed within the brainstem. They have got their names. So let me enumerate the names first. আমি নামগুলো আগে বলছি, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে কত কমপ্লেক্স ব্যাপারটা, ঠিক আছে? Let us begin from the third nerve. Let us begin from the third nerve, oculomotor, ঠিক আছে? Oculomotor nerve, obviously the nerve will have nerve fibers, meaning axons. Such axonal elements will be arising from neurons. For each of the cranial nerve, there will be defined clusters of neurons. Defined clusters. ছোট ছোট আমরা ক্লাস্টার দেখতে পাবো within the brainstem. Such clusters are being called as cranial nerve nuclei. তোমার সেলের যে নিউক্লিয়াস তার সঙ্গে গুলিও না কিন্তু, ডোন্ট কনফিউজ, ঠিক আছে? ইন দ্য ব্রেনস্টেম তুমি যেরকম ধরো, অলরেডি ইন দ্য ব্রেন ইউ হ্যাভ হার্ড দ্য নেম অফ বেসাল নিউক্লিয়াই অর বেসাল গ্যাংলিয়া। আজকাল আমরা বেসাল গ্যাংলিয়া বলি না, বেসাল নিউক্লিয়াই বলি। সাচ হিউজ মাসেস, caudate nucleus, তাই না? Lentiform nucleus, huge masses are being called as nucleus. What is that? Collection of neurons. Collection of neurons, closely aggregated collection of neuronal cell bodies with their dendritic processes having a defined destination, having a defined function. ঠিক আছে? Basal ganglia, basal nuclei, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট from the point of view of motor activity. পার্কিনসনিজম সেই বিখ্যাত রোগ, বেসাল গ্যাংলিয়া অ্যাফেকশনের জন্য হয়, ফিজিওলজিস্টরা পড়াবে, ঠিক আছে? তাহলে ইন কেস অফ ব্রেন, নিউক্লিয়াস মিনস ক্লাস্টার অফ নিউরোনাল সেল বডিজ উইথ দেয়ার ফাইন ডেনড্রাইটিক প্রসেসেস. ক্রেনিয়াল নার্ভস আর নাথিং বাট অ্যাক্সনস অফ সাচ নিউরনস. আচ্ছা, ইন কেস অফ থার্ড নার্ভ, the nuclear element, the nucleus that we will find will have names, just like the other cranial nerves. Let me elaborate, আমি enumerate করে তুমি বুঝতে পারবে. For the third nerve, the nucleus, সব মনে রাখবে, all are paired nerves, ঠিক আছে? সবাই paired. Third nerve will have two nuclei, দুটো নিউক্লিয়াস থাকবে। কোথায় থাকবে? ইন দ্য মিড ব্রেন, ঠিক আছে? ইন দ্য মিড ব্রেন। নিউক্লিয়াস দুটোর নাম কি? একটার নাম হচ্ছে সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস, সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস, সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস। আর একটার নাম কি? ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াস, ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াস, ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াস। কোথায় থাকবে? ইন দ্য মিড ব্রেন। আমি বলেছি মিড ব্রেনের ভেতরে কি দেখতে পাওয়া যায়? একটা ক্যাপিলারি টিউব লাইক ক্যাভিটি, তার নাম কি? অ্যাকুইডাক্ট অফ সিলভিয়াস অর সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্টও আমরা বলে থাকি। তাহলে একটা ক্রস সেকশনাল প্রোফাইলে দিস ইজ দ্য সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, দিস ইজ দ্য সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, ঠিক আছে? সারাউন্ডিং দ্য সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট দেয়ার উইল বি
এই গ্রে, একটা গ্রে ব্যান্ড থাকবে সারাউন্ডিং দ্য সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, নাম হচ্ছে পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে ম্যাটার। এই পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে ম্যাটার তোমার শুধু নামটা জানলেই হবে, ঠিক আছে? পি, পেরি অ্যাকুইডাক্টাল গ্রে ম্যাটার, শর্টে আমরা বলি পিএজি। এই পিএজি এমডি অ্যানাটমি ফাইনাল পরীক্ষায় শর্ট নোট আসে, তোমাকে কিছু জানতে হবে না, তার কারণ ভীষণ কমপ্লিকেটেড, ঠিক আছে? একটা গ্রে জোন আছে আউটসাইড দ্য সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, তাহলে সেই গ্রে জোনটা ধরো এইভাবে থাকে, দ্যাট গ্রে জোন ইজ লাইক দিস, দ্য সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট, একটা এরকম গ্রে জোন থাকে। So many different sets of neurons will be there, ঠিক আছে? তোমাকে যদি নাম বলি তুমি এখন বাম্পার হয়ে যাবে নাম, বুঝেছো? দরকার নেই তোমার। আচ্ছা, নাও related to the periaqueductal gray and the cerebral aqueduct here, we will find the visceromotor nucleus like this. The visceromotor nucleus, somatomotor nucleus of oculomotor nerve than the visceromotor, like this, on either side, on either side. Clusters of neurons will be there. Clusters of neurons will be there. ঠিক আছে? Lying dorsolateral to the somatomotor nucleus will be a small nucleus having small cells, সেই জন্য ছোট, বুঝেছো? নাম্বার অফ সেলস উইল বি লেস দেন দ্য সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস, আর সেলগুলো ছোট, ঠিক আছে? এইরকম ছোট্ট ছোট্ট আমরা দুটো নিউক্লিয়াস দেখতে পাবো, লাইং ডরসোল্যাটারাল টু দ্য সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এইরকম দেখতে পাবো। এটা কি? এটা হচ্ছে ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াস। এই যে ক্রস সেকশনাল প্রোফাইল আমি কোথাকার রাখছি? মিড ব্রেন, ঠিক আছে? মিড ব্রেন তুমি দেখেছো, দূর থেকে হলেও দেখেছো হয়তো। তো আজকে যখন পড়াচ্ছি, এরপরে তোমার একটা দায়িত্ব থাকছে, আমরা তোমাকে ব্রেন স্টেম পড়াবো, দেখাবো, ঠিক আছে? মিড ব্রেনটা দেখতে হয়, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এইবার দেখো, আমি একটা ইন আইসোলেশন থার্ড নার্ভ নিউক্লিয়াস দেখালাম ইন এ ক্রস সেকশনাল প্রোফাইল, জাস্ট শোয়িং দ্য ক্যাভিটি, cerebral aqueduct, PAG, and the nuclei of the oculomotor nerve. This is the midbrain cross sectional profile. এই ছবি প্রত্যেককে আঁকা প্র্যাকটিস করতে হবে, পরীক্ষায় আসে। যখন আমরা ব্রেন স্টেম পড়াবো তখন বলবো ক্রস সেকশনাল প্রোফাইল অফ midbrain at two levels, at the level of superior colliculi, at the level of inferior colliculi, পরীক্ষায় আসে, ঠিক আছে? তাহলে এইরকম একটা প্রোফাইল আছে মিডব্রেনের, এইরকম একটা প্রোফাইল। এই দুটো কি? এই দুটো হচ্ছে সুপিরিয়ার কলিকুলাস। এই যে বালবাস সোয়েলিং ডরসালি যে আছে, এরা সুপিরিয়ার কলিকিউলি পেয়ার্ড। দিস আর কনসার্নড উইথ ভিজুয়াল রিফ্লেক্সেস, ঠিক আছে? এই যে চোখে যে রিফ্লেক্স আছে তার সঙ্গে রিলেটেড, পরে তুমি সব জানবে। সুপিরিয়ার কলিকিউলি, তুমি বলবে স্যার কবে জানবো? থার্ড ট্রাইমেস্টার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষা তো এসে গেল। এরকমই ভাই, এইরকমই ব্যাপার। তার কারণ তুমি এতদিন ধরে অ্যানাটমি পড়ছো, তোমার একটা মোরাললেস আইডিয়া হওয়ার কথা। এবার হেড নেক ব্রেন জ্যামিং, মাথা একেবারে জ্যাম করে দেবো। ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট প্রায়ার নলেজ টু কম্প্রিহেন্ড হেড নেক অ্যান্ড ব্রেন ইন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম, নাথিং ডুইং। 7 মাসের তোমাদের কোর্স এবার দাঁড়িয়েছে, মার্চ থেকে ক্লাস শুরু হয়েছে, নভেম্বরে ফাইনাল। ইট ইজ নট 13 months অ্যাজ স্টিপুলেটেড বাই এনএমসি। এর জন্য আমি দায়ী নই, এর জন্য করোনা দায়ী, বুঝেছো? সায়নরা 12 মাসই পেয়েছে। সায়নরা ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হয়েছিল, লেট ফেব্রুয়ারি, মার্চে গিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল, বুঝেছো? নাথিং ডুইং, এসব সাফার করতে হয়। আচ্ছা, তাহলে এই দুটো নিউক্লিয়াস হলো সোম্যাটোমোটর, ভিসেরোমোটর। এবার এই যে ভিসেরোমোটর নিউক্লিয়াস অফ অকুলোমোটর নার্ভ, এর নাম হচ্ছে এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস। আচ্ছা, আর আমি কিছু বলবো না, অনেক বলতে পারি কিন্তু বলবো না, তার কারণ তাহলে অন্যগুলো হবে না। তাহলে অকুলোমোটর হয়ে গেল। আচ্ছা, নেক্সট ফোর্থ নার্ভ, ট্রক্লিয়ার।
ট্রক্লিয়ার, ট্রক্লিয়ার সম্বন্ধে দুটো কথা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে, তুমি আর কিছু পড়ো আর না পড়ো। ট্রক্লিয়ার নার্ভ পেয়ার্ড, অ্যারাইজ ফ্রম দ্য মিড ব্রেন, কডাল মিড ব্রেন, একই লেভেলে নয় কিন্তু, এর নিচে। ফোর্থ নার্ভ তো এর নিচে থাকবে, কডাল টু দ্য থার্ড নার্ভ। ট্রক্লিয়ার নার্ভ সম্বন্ধে দুটো কথা অবশ্যই জানতে হবে। ইট ইজ দ্য স্লেন্ডার মোস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ, স্লেন্ডার মোস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ, ঠিক আছে? একটা থিন থ্রেডের মতো, থিন থ্রেড, একটা সরু সুতোর মতো, যার জন্য আমরা ট্রক্লিয়ারটাকে সবসময় দেখাতে পারি না। তো যাই হোক, আমার যে ব্রেন স্পেসিমেন আছে আমি দেখে নিয়েছি, ট্রক্লিয়ার নার্ভের পয়েন্ট অফ ইমার্জেন্স ফ্রম দ্য ব্রেন স্টেম বিউটিফুল আছে, ঠিক আছে? সে তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে, দেখতে পাবে। আচ্ছা, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ ট্রক্লিয়ার নার্ভ ইজ দ্য স্লেন্ডার মোস্ট ক্রেনিয়াল নার্ভ, ঠিক আছে? ইট সাপ্লাইজ, ওয়াই ইট ইজ স্লেন্ডার? ইট ইজ হ্যাভিং দ্য লিস্ট নাম্বার অফ অ্যাক্সনস অর নার্ভ ফাইবার্স। কতগুলো আছে? 2400। Only 2400 axons will be housed within the trochlear nerve, ঠিক আছে? Slender most cranial nerve. Next, it is the only cranial nerve, this pair, trochlear, which undergo complete decussation, complete decussation. তার মানে ডান দিকেরটা বাদিক, বাদিকেরটা ডান দিকে যাবে, গিয়ে সাপ্লাই করবে মাসেলকে, ঠিক আছে? This is the only cranial nerve that undergo complete decussation within the brain stem, মানে mid brain, mid brain origin, and comes out from the dorsal aspect of the brain stem. All the other cranial nerves, 10 pairs, will be emerging from the ventral aspect of the brain stem, সামনে থেকে। The only cranial nerve that arise from the dorsal aspect is the trochlear nerve after undergoing complete decussation or crossing within the substance of the midbrain, ঠিক আছে? Very important point. Now this trochlear nerve has got, খুব simple, it has got only a somatomotor nucleus, somatomotor nucleus, somatomotor nucleus, ঠিক আছে? ট্রক্লিয়ার নার্ভের নিউক্লিয়াস কোথায় থাকবে? এগেইন ইন দ্য মিড ব্রেন। ইনস্ট্যান্স, দিস আর দ্য ইনফিরিয়ার কলিকিউল, ঠিক আছে? একই ছবি মিড ব্রেনের, ওই দুটোকে আমি ইনফিরিয়ার কলিকুলাস বানিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? একই রকম মোরাললেস দেখতে, ফাইন ডিফারেন্স আছে, দরকার নেই তোমার এক্ষুনি জানার, তুমি যখন ব্রেন দেখবে দেখতেই পাবে। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য পেরিঅ্যাকুইডাক্টাল গ্রে, this is the periaqueductal gray. The oculomotor nucleus here much smaller than the trochlear, much smaller than the trochlear. The fibers, ঠিক আছে, the fibers will be undergoing decussation like this, sorry, এইরকম ক্রসিং হচ্ছে ফাইবারের, বুঝেছো? এইখানেই বেরোবে না, বেরোবে একটু নিচে, ঠিক আছে? তাহলে এইরকম ক্রসিং হয়ে যায়, কমপ্লিট ডেকাসেশন। আচ্ছা, তাহলে ট্রক্লিয়ার হয়ে গেল, ফোর্থ নার্ভ। আচ্ছা, নেক্সট ইজ আ ফিফথ নার্ভ। The fifth nerve, লেখার দরকার নেই, উপরে নেই। ফিফথ নার্ভ নামটা মনে রাখবে, ট্রাইজিমিনাল, ঠিক আছে? ট্রাইজিমিনাল। What are the nuclei of the fifth nerve that we will find, and where do we find them? Fifth nerve nuclei, trigeminal nerve nuclei, you will find within the pons, within the pons, the next segment after the midbrain, in the pons and in the medulla oblongata, in the pons and in the medulla oblongata, fifth nerve nuclei. What are the nuclei that you will find?
brachiomotor nucleus or special visceral efferent nucleus. Special visceral efferent nucleus. Brachiomotor nucleus, not somatomotor. A small brachiomotor nucleus you will be find embedded within the substance of pons, being called as brachiomotor nucleus or special visceral efferent nucleus. পরে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। Next nucleus that you will find is the superior or principal sensory nucleus of fifth nerve. Both of these we will be finding in the pons. The principal sensory nucleus will be lying lateral to the brachiomotor nucleus. ঠিক আছে? তাহলে ধরো পন্স যদি আমি বলি, পন্সের ছবি যদি এরকম হয়, এইরকম যদি ছবি হয় পন্সের, মোটর নিউক্লিয়াসটাকে এখানে দেখতে পাবো আর সেন্সারি নিউক্লিয়াসটাকে তার পাশে এইরকম জায়গায় আমরা দেখতে পাবো। দিস ইজ দ্য সেন্সারি নিউক্লিয়াস, অনেক বড় দেন দ্য মোটর নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে? নাম্বার অফ নিউরনস অ্যান্ড দ্য ফাইবার্স উইল বি মাচ মোর। দ্য মোটর নিউক্লিয়াস উইল বি লাইং মিডিয়াল টু ইট, মাচ স্মলার। ঠিক আছে? embedded within the pontine substance, pontine tegmentum, the brachiomotor and the principal or superior sensory nucleus. The next nucleus of fifth nerve that we will find will be a very important nucleus, namely spinal nucleus of trigeminal nerve. স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ঠিক আছে? এটাকে অনেক সময় এরকমও বলা হয় নিউক্লিয়াস অফ দ্য স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। কেন বলা হয় আমি বলে দিচ্ছি, জানতে হবে অবশ্যই। ইট ইজ অ্যান ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম, নট এ স্ফেরিক্যাল ক্লাস্টার। It is an elongated nuclear column found. It starts from the lower pons, travels the entire length of medulla oblongata, encroaches upon the substance of spinal cord. Spinal cord এ ঢুকে যায়, যার জন্য ব্রেন স্টেমকে ছাড়িয়ে স্পাইনাল কর্ডে ঢুকে যায়, যার জন্য এর নাম হচ্ছে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ঠিক আছে? তাহলে কিরকম ভাবে থাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। This is the pons bulge, then this is the medulla, and this is spinal cord. এই spinal cord, এই medulla, this is pons. ঠিক আছে? Nucleus it starts from the caudal pons. This is sensory nucleus. I am showing by violet color caudal pons like this. It will run down the entire length of medulla like this. Elongated column একটা elongated column. Very important, একটা elongated column, caudal pons traverses the whole length of medulla oblongata and encroach the substance of spinal cord. How far down it will travel? It will stop at the C2 segment of spinal cord. মনে রাখতে হবে এমসিকিউ এর জন্য, C2 segment of the spinal cord. এটা C2 segment পর্যন্ত ট্রাভেল করবে, C2 segment,
অফ স্পাইনাল কর্ড। এটা নেক্সট পরীক্ষা, এই ফাইনাল পরীক্ষা সবের জন্যই ইম্পর্টেন্ট। C2 সেগমেন্ট অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড পর্যন্ত ট্রাভেল করে, সেই জন্য এর নাম স্পাইনাল নিউক্লিয়াস। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রিগার্ডিং দিস নিউক্লিয়াস, it will receive which modalities of senses, it will be receiving this nucleus. It will receive the sense of pain and temperature from the area of distribution of trigeminal nerve. এবার area of distribution of trigeminal nerve, from your knowledge you know trigeminal nerve is here, এই যে face, ophthalmic, maxillary, mandibular, except the angle of the jaw, এই পুরো জায়গাটাকে, এই যে ইম্পর্টেন্ট জায়গা, ঠিক আছে, ভার্টেক্স পর্যন্ত, এভরিথিং ইজ বিং সাপ্লাইড ফ্রম দ্য ট্রাইজিমিনাল। তাহলে পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার, ঠিক আছে, তোমাকে এখানে চিমটি কাটছি, বুঝেছো, এখান থেকে ক্যারি করবে একটা সেন্সরি নার্ভ, কোথায় নিয়ে যাবে ইনফরমেশনটা? ভায়া দ্য ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়ন ইনটু দ্য সেকেন্ডারি নিউরন অর সেকেন্ড অর্ডার নিউরন housed within the spinal nucleus of trigeminal nerve. ঠিক আছে? আচ্ছা, next important point about this nucleus, applied to this nucleus, surface of this nucleus. ধরো নিউক্লিয়াসটা আমি এখান থেকে একটা ক্রস সেকশন করলাম, নিউক্লিয়াসটা এই বডিটার একটা ক্রস সেকশন করলাম। নিউক্লিয়াস ইজ লাইক দিস, দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস। একটা সিলিন্ড্রিক্যাল কলাম নিচের দিকে নামছে, তো দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস। Applied to this nucleus, we will be finding a band of nerve fibers like this. একটা band of লেগে আছে, নার্ভ ফাইবার্স এর গায়ে লেগে আছে। এটা কিন্তু ক্রস সেকশন, তার মানে থ্রু আউট দ্য লেন্থ আমরা এই ব্যান্ডটাকে দেখতে পাবো, নেমে গেছে ভেন্ট্রালি, ল্যাটারালি এবং ডরসালি আছে। অ্যাপ্লাইড টু দ্য নিউক্লিয়াস কি আছে এখানে? সেন্ট্রাল প্রসেসেস of the neurons of the trigeminal ganglion. Primary যে sensory neuron আছে trigeminal ganglia তে in the base of skull, তার যে central process, তারা sensory root of trigeminal, they trace the sensory root of trigeminal and relay in the secondary neurons of this nucleus. তাহলে এখানে কি আছে? এখানে শুধু ফাইবার্স আছে, ফাইবার্স গুলো এর মধ্যে ঢুকবে, ফাইবার্স গুলো এর মধ্যে ঢুকবে, রিলে করবে। রিলে ধরার জন্য এখানে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনস বসে আছে, সেকেন্ড অর্ডার নিউরনস বসে আছে। এবার তারপরে তাদের কি ফেট, সেটা পরের কথা, সেটা ব্রেন হলো। কি সেন্সেস ক্যারি করছে? পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার। তাহলে এই যে ট্র্যাক্টটা আছে, ট্র্যাক্ট, স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অফ ট্রাইজিমিনাল, এই ট্র্যাক্টে ফাইবার্স ক্যারি পেন অ্যান্ড টেম্পারেচার from the trigeminal area of distribution. হলো, আমরা কি তিনটে নার্ভের নাম জানি ট্রাইজিমিনালের? অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার। তাহলে ইন দিস ট্র্যাক্ট, এখানে যে ট্র্যাক্টটা অ্যাপ্লাইড আছে, এরকম ধরো ট্র্যাক্টটা অ্যাপ্লাইড আছে, দিস ইজ দ্য ট্র্যাক্ট। আমি একটা অন্য কালার দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাকে। দিস ইজ দ্য ট্র্যাক্ট, দিস ইজ দ্য ট্র্যাক্ট। এই ট্র্যাক্টের ক্রেনিয়াল থার্ড will be occupied by the ophthalmic fibers, middle third by the maxillary fibers, caudal third mandibular fibers. বুঝতে পারছো? এই পন্সে সেন্সরি রুট অত সহজ নয়, ব্রেন, হেড নেক, সেন্সরি রুট ঢুকছে, বাঞ্চটা এখানে ঢুকলো, এইখানে পন্সে ঢুকলো, ঢুকে অপথ্যালমিক এখানে যাচ্ছে, এইখানে শেষ হয়ে যাবে, ম্যাক্সিলারি এইখানে যাবে, ব্রেনের ভেতর দিয়ে ম্যান্ডিবুলার এইখানে যাবে, ব্রেনের ভেতর দিয়ে ট্রাভেল করবে থ্রু দ্য পন্স। বাইরে দিয়ে আমি দেখাচ্ছি জায়গা নেই বলে, ফাইবারগুলো থ্রু দ্য পন্স অ্যান্ড মেডালা দে উইল বি ট্রাভেলিং ওয়্যার, থ্রু দ্য ট্র্যাক্ট। সেই জন্য তো ট্র্যাক্ট বলছি, ট্র্যাক্টের ভেতর দিয়ে যাবে, গিয়ে তাদের যে ডিফাইন্ড জায়গা আছে, লোকেশন, সেখানে শেষ হবে। তুমি বলবে স্যার আমি তো একটা সার্টিফাইড কোয়াক হব, তা আমার স্যার এত কিছু জানার দরকার কি? Nobody knows who will be a certified quack and who will be getting something after next. পেতেও তো পারো, MS পেতে পারো, MD পেতে পারো, nobody knows.
কাজে আমাকে তো তাদের কথাও ভাবতে হবে, সেইভাবেই তো কারিকুলাম করা হয়েছে। আরে বাবা, একটা কন্ডিশন আছে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, নাম হচ্ছে টিক ডলোরু। টিক ডলোরু ফ্রেঞ্চ শব্দ, টিক ডলোরু মানে ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া। এক্সক্রুশিয়েটিং paroxysmal pain is felt in the trigeminal area of distribution, involving either the ophthalmic or maxillary or mandibular. Severe pain হয় এই ophthalmic area of distribution, severe pain felt in the maxillary area of distribution, severe pain felt in the mandibular area of distribution. পাগলের মতো পেশেন্ট ছটফট করবে, বুঝেছো? তখন নিউরোমেডিসিনের ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে, সে ওষুধ দেবে, তারপরে বলবে আপনি নিউরোসার্জারিতে যান। এসব অপারেশন সব জায়গায় হয় না, বুঝেছো? ট্র্যাক্টোটমি করতে হবে, স্টিরিওট্যাক্সিক। স্টিরিওট্যাক্সিক ট্র্যাক্টোটমি মানে অপথ্যালমিক হলে এইখানকার এই যে জায়গাটা, এই জায়গায় যে নার্ভ ফাইবার আছে আমি অ্যাবলেট করে দেবো ক্রায়োসার্জারি করে। স্টিরিওট্যাকটিক ট্র্যাক্টোটমি, বুঝেছো? ভাবো মেডালার মধ্যে ঢুকে ওই নার্ভ ফাইবারগুলোকে আমি অ্যাবলেট করছি ক্রায়োসার্জারিতে। সব হচ্ছে রে ভাই ক্যাপিটালিজম, গ্রোথ, টাকা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বুঝেছো? সিমেন্স কোম্পানি বসে আছে মেশিন তৈরি করবার জন্য জার্মানিতে, ইনপুট দিচ্ছে ফিজিক্সের লোকেরা, আর এরপরে তোমাকে আর করতে হবে না, সার্টিফাইড কোয়াক্সের দরকার হবে না, একজন থাকবে ভালো, রোবট দিয়ে করিয়ে দেবে, বুঝেছো? তার কারণ এনাফ স্কিল্ড পার্সোনেল পাচ্ছে না, সেই জন্য রোবট তৈরি হচ্ছে, বুঝেছো? কিছু মনে করো না, আমি সত্যি কথাই বলছি। আচ্ছা, তাহলে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ উইথ দ্য স্পাইনাল ট্র্যাক্ট হলো। তাহলে এই যে নিউক্লিয়াসটা হলো এটা, আর প্রিন্সিপাল সেন্সারি নিউক্লিয়াস। প্রিন্সিপাল সেন্সারি নিউক্লিয়াসটার কি কাজ? ওটা কিন্তু একটা ক্লাস্টারের মতো, এটা একটা ক্লাস্টারের মতো, এর ঠিক ওপরেই বসে আছে। ইট ইজ লাইক এ ক্লাস্টার, এরকম একটা ক্লাস্টারের মতো বসে আছে এর উপরে। তাহলে ইট রিসিভস হুইচ মোডালিটি অফ সেন্স জানতে হবে। ইট রিসিভস দ্য সেন্স অফ টাচ, ঠিক আছে? আলতো করে গালে কেউ হাত বুলিয়ে দিল, সেটার জন্য তো কিছু লাগবে, হ্যাঁ? সেটার জন্য হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর সুপিরিয়র সেন্সারি নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে, ফর দ্য সেন্স অফ টাচ। আচ্ছা, তাহলে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস ট্রাইজেমিনাল নার্ভ কিরকম নিউক্লিয়াস হলো? অবভিয়াসলি সোম্যাটোসেন্সারি, ঠিক আছে? তাহলে এটা about this branchiomotor or special visceral efferent, এরকম তুমি ব্র্যাঙ্কিওমোটর নিউক্লিয়াস আরো পাবে in relation to some other cranial nerves, ঠিক আছে? I will be telling you branchiomotor means the motor nucleus supplying muscles derived from the pharyngeal arches or branchial arches. সুব্রময় স্যার পড়াচ্ছেন, তাই তো? ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চিস তো হচ্ছে, এমব্রায়োলজিতে শুরু হয়েছে, শুরু হয়নি, হবে মনে হয় এই শনিবার আছে ক্লাস। আমি জানি না ব্যাপারটা কি এত অল্প সময় পড়ানো হবে, কি বুঝবে তোমরা আমি জানি না, সো ডিফিকাল্ট থিংস। তো ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চিস অর ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চিস, বুঝেছো? অলটুগেদার 6টা আর্চ পরপর লেট ডাউন হয়, ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চিস। দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টস ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দিস নেক। উইদাউট ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চিস নেকই হতো না, হেড বসে থাকতো ট্রাঙ্কের ওপরে। তাহলে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চিস, মেসোডার্মাল আর্চিস। Pharyngeal arches gives rise to so many important muscle groups. From the first arch is derived the muscles of mastication. বুঝেছো? Muscles of mastication plus some other muscles moving the mandible, ঠিক আছে? তাহলে this branchiomotor nucleus or special visceral efferent nucleus will be supplying the muscles of mastication. এটা বলতেই হবে পরীক্ষায়। আমি ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় বলেছি, ঠিক আছে? ম্যান্ডিবুলার নার্ভ ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসায় বলেছি, ওর যে মাস্কুলার ব্রাঞ্চেস ছিল টু দ্য টেম্পোরালিস, টু দ্য ম্যাসেটার,
to the lateral pterygoid, to the medial pterygoid, all have their cell bodies there in the pons, in the branchiomotor nucleus. Plus, the mandibular nerve also supply two other muscles which you have seen in the neck. Tell me the names, which move the mandible. Can you help in mastication? One is anterior belly of digastric, the other one is mylohyoid. Nerve to mylohyoid আছে না? Inferior alveolar nerve branch, inferior alveolar or inferior dental branch. তাহলে motor fibers of the mandibular, ঠিক আছে, motor fibers in the mandibular are carried via the motor root of trigeminal. Motor root of trigeminal, the motor fibers, they will not join the ophthalmic maxillary, will only be joining the mandibular, ঠিক আছে, and via the mandibular will supply the muscles of mastication, the digastric, anterior belly of the, not the posterior belly, anterior belly and the mylohyoid, proving that these two muscles in the neck are derived from the first arch. This will be asked in exam and this can be there in MCQ. বুঝেছো? All these are important. Head and neck theory কোনো কিছু unimportant নেই. Everything is important from the point of view of first MB and next. Anterior belly digastric, mylohyoid, ঠিক আছে, they move the mandible, they depress the mandible, helping in mastication. তাহলে all the muscles of mastication plus these two muscles will be supplied from by the motor root of trigeminal, যার নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে ওই ব্র্যাঙ্কিওমোটর নিউক্লিয়াস। তাহলে যখনই আমি ব্র্যাঙ্কিওমোটর বা স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট নিউক্লিয়াসের কথা বলবো, রিমেম্বার I am implying that this nucleus will be supplying muscles derived from some of the pharyngeal arches. কটা pharyngeal arches আছে? On either side 6টা let down হয়, fifth appear to disappear, fifth থাকে না, তাহলে আলটিমেটলি 5টা দাঁড়ালো, কিন্তু নামগুলো কিন্তু ওই রকম হবে 1 2 3 4 6, আলটিমেটলি 5টা থাকবে, কিন্তু 5 নম্বর তো আসে, কাজে 5 নম্বর যে এসছিল ভুলে গেলে চলবে না। মার ভুলে গেলে চলে না, যে কোন বাচ্চাটা পেটের মধ্যে মারা গেছে মাকে জিজ্ঞেস করে গাইনোকোলজিস্ট, বুঝেছো? বাচ্চা নেই, ইস্যুর জন্য গেছে, জিজ্ঞেস করে আপনার আগে প্রেগন্যান্সি ছিল, কখনো হয়েছিল? না, হয়নি, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইস্যু। আগে প্রেগন্যান্সি হয়েছিল, মিসক্যারেজ হয়ে গেছে, তাহলে দ্যাট উইল বি সেকেন্ড ইস্যু। সেটা লিখবার জন্য নোটেশন আছে গাইনোকোলজিতে, বুঝেছো? অবস্টেটিক্সে জানতে হবে গিয়ে, প্যারা বলি আমরা, প্যারা, গ্র্যাভিডা, এইসব টার্ম আছে। এবার তোমাদের তো কোনো ইন্টারেস্টই নেই, তোমরা যে একজন গাইনোকোলজিস্টকে ডাকবে, ডেকে বলবে স্যার তো আমাদের তো আর্লি ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার আছে, আমাদের স্যার একটু পড়িয়ে দিন একদিন, তোমরা কিছু বলোই না। তাহলে স্যারেরা আছেন, প্রফেসর আছে, ভালো স্যার আছে, এসে একদিন তুমি বলতেই পারো আমাকে ভালোবাসেন, যে স্যার আমাদের বলেছেন যে স্যার একটু প্যারাগ্রাভিডিয়াটা একটু বুঝিয়ে দিন তো, বুঝেছো? তাহলে বাচ্চা পেটের মধ্যে এসে হারিয়ে যেতে পারে, আমি নাই পেতে পারি বাচ্চাটাকে হাতে, বুঝেছো? ফর দ্য গার্ল স্টুডেন্টস আমি বলে রাখি, তবে গার্ল স্টুডেন্টসরা অনেকে এখন অনেক রকম ব্যাপার এখন এগিয়ে গেছে, পৃথিবী সিঙ্গেল মাদার হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি কনভেনশন, ইফ দে ম্যারি দে উইল হ্যাভ চিলড্রেন, তাহলে তাদের মাথায় রাখতে হবে, বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে হলো, এই দুটো সম্বন্ধে বলে দিলাম। এবার 6 নার্ভ, থার্ড ফোর্থ সিক্সকে এক জায়গায় লিখছি, তার কারণ এরা সবাই অরবিটে যায়। মোটর 6 নার্ভ, ইট ইজ মানে এটা আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে মোরাললেস তোমার ট্রক্লিয়ারের মতোই মনে হবে, কিন্তু এটা ট্রক্লিয়ারের মতো অত স্লেন্ডার নয়, রিলেটিভলি থিক, ফাইবার আছে 6500, অ্যাক্সনস আছে অ্যাবডুসেন্ট নার্ভে, থার্ড ফোর্থ সিক্স 6500 ফাইবার আছে। নিউক্লিয়াসটার নাম কি? সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস, সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস।
supplying the lateral rectus muscle. Trochlear nerve supplies a single muscle, extraocular, superior oblique. Sixth nerve supplies only a single muscle, lateral rectus. ঠিক আছে? এবার কিন্তু ট্রকলিয়ার অনেক স্লেন্ডার, এটা থিক। আচ্ছা, অ্যাবডুসেন নার্ভ নিউক্লিয়াসটা কোথায় পাবো? সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস ইন দ্য আপার পন্স, ইন দ্য আপার পন্স। ঠিক আছে? এটা মিড লাইন। এটা ডরসাল অ্যাসপেক্ট। ঠিক আছে? আমরা অ্যাবডুসেন নার্ভ নিউক্লিয়াসকে আপার পন্স বলবো না, সরি, এটাকে মিড পন্স বলা ভালো। মিড পন্স, মিডল অফ দ্য পন্স। নিউক্লিয়াসটাকে আমরা ডরসালি দেখব। ডরসালি কোথায় দেখব? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। ওই যে ফোর্থ ভেন্ট্রিকল দেখেছো সাইজিডাল সেকশনে, আমি জানি না এখনো দেখেছো কিনা, দেখবে দেখবে আমাদের কাছে ভালো সেকশন আছে, দেখতে পাবে। ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। ফোর্থ ভেন্ট্রিকল সাইজিডাল সেকশনে কিরকম লাগে? এইরকম দেখতে লাগে ফোর্থ ভেন্ট্রিকলকে, এইরকম, এই টেন্টের মতো, তাবু। এটা রুফ, এটা রুফ, এটা ফ্লোর। এই রুফে কে আছে? সেরিবেলাম, সেরিবেলাম, বুঝেছো? আর সামনে কে আছে? পন্স অ্যান্ড দেন মেডালা, দেন মেডালা, বুঝেছো? এই পন্স মেডালা আছে, সেরিবেলাম আছে, এটা ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। তাহলে এই যে ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, এর ফ্লোরের কথা বলছি আমি। ঠিক আছে? তাহলে ক্রস সেকশনে এই জায়গায় দেখাচ্ছি। ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল ইন দ্য মিড পন্স উই ফাইন্ড by the side of the midline on either side a swelling, a swelling. Underneath that swelling we find the abducent somatomotor nucleus. Not immediately beneath the ependymal covering. Ependyma তো কভার করবে, তার নিচেই পন্টাইন সাবস্টেন্সে আমি পাবো না। A little away we will find the somatomotor nucleus of abducent nerve. তার মানে নিউক্লিয়াসটা কিরকম থাকবে? এইরকম জায়গায় আছে। নিউক্লিয়াসটা এইখানে আছে। ঠিক আছে? ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল ইন দ্য মিড পন্স। এই সোয়েলিংটার নামটা মনে রাখতে হবে, কারণ ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল মে কাম অ্যাজ এ লং কোশ্চেন ইন ইউর পেপার অফ হেড নেক ব্রেন। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। নাম হচ্ছে রম্বয়েড ফসা। বুঝেছো? ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল নাম হচ্ছে রম্বয়েড ফসা। পরীক্ষায় আসে, ছবি এঁকে লেবেল করে, তুমি জাস্ট একটা সুন্দর ছবি লেবেলিং যদি করে দাও 15 নম্বরে, পারফেক্ট লেবেলিং উইথ এ পারফেক্ট ডায়াগ্রাম, 15 নম্বরে তোমাকে তুমি 12 পেয়ে যাবে। শুধু ছবি উইথ পারফেক্ট লেবেলিং যদি করতে পারো, কিচ্ছু লেখার দরকার নেই। রম্বয়েড ফসা, বুঝেছো? আচ্ছা, সেই রম্বয়েড ফসায় আমরা যে সোয়েলিংটা পাচ্ছি, এই সোয়েলিং ইন্ডিকেটিং সামথিং, নাম হচ্ছে ফেসিয়াল কলিকুলাস। ফেসিয়াল কলিকুলাস। তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে যে দেখ মিড ব্রেনের ডরসালি তুই তো সুপিরিয়ার কলিকিউলি, ইনফিরিয়ার কলিকিউলি পেলি, আর কোনো কলিকুলাস শুনেছিস? তুমি মাথা চুলকোতে শুরু করলে। মাথা চুলকোলে হবে না, ফেসিয়াল কলিকুলাস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওর নামটা বলে দেবে, ফেসিয়াল কলিকুলাস। কোথায় দেখেছিস রে? তখন বলে দিতে হবে ইন দ্য ফ্লোর অফ ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। ঠিক আছে? ফেসিয়াল কলিকুলাস। আচ্ছা, আছে অ্যাবডুসেন্ট নিউক্লিয়াস, তাহলে ফেসিয়াল কলিকুলাস নাম হলো কেন? ডেফিনেটলি রিজন ইজ দেয়ার। রিজন ইজ দিস নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে, this nucleus will be hooked by the fibers of facial nerve. বুঝেছো? ফেসিয়াল নার্ভের যে ফাইবার, সেই ফাইবাররা এইভাবে নিউক্লিয়াসটা আছে। দিস ইজ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস। এই যে axons are giving the neurons, they will be traveling like this and will be hooking like this, and then
will come out. বুঝেছো? এরকম পেছন দিকে যায়, গিয়ে অ্যাবডুসেন নিউক্লিয়াসটাকে হুক করে বেরিয়ে আসে। তাহলে এই যে বেন্ড আছে না ফেসিয়াল নার্ভের উইদিন দ্য পন্টাইন সাবস্ট্যান্স, এই বেন্ডটার নাম হচ্ছে ইন্টারনাল জেনু অফ ফেসিয়াল নার্ভ। এগেন ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ নেক্সট, নট ফর ফার্স্ট এমবি, নেক্সটে পরীক্ষায় আসতে পারে। এক্সটার্নাল জেনু আমরা ইন রিলেশন টু দ্য মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি দেখতে পাই, যেখানে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থাকে। দ্যাট ইজ দ্য এক্সটার্নাল জেনু অফ ফেসিয়াল নার্ভ। Facial nerve has got two bends, an external bend in its intracranial course within the petrous temporal in the medial wall of tympanic cavity, and an internal bend, internal genu, in the substance of pons winding round the somatomotor nucleus of abducens nerve. বুঝেছো? তাহলে এই নিউক্লিয়াসটা হলো সোম্যাটোমোটর নিউক্লিয়াস। হয়েছে? We'll start very important chapter, National Health Programs, because after being a doctor, as a medical officer, you have to take part and participate in this National Health Programs. Before that, a small portion of non-communicable diseases are left, and that way I will discuss in 5 minutes in very nutshell. So that is obesity, মানে স্থূলত্ব। Now obesity is defined as the abnormal deposition of fat in the human body. It may be of two types. Number one, hypertrophic, and number two, hyperplastic. Hypertrophic means when the fat cells, adipose tissue, fat cells increases in size, and hyperplastic means when the number of cells are increased but the size is same. This hyperplastic, মনে রাখবে hyperplastic মানে প্লাস প্লাস মানে সেল নাম্বার প্লাস প্লাস হয়ে যাবে। তো when hyperplastic, obesity is very difficult to treat. Now why we are interested with obesity? Because it is related with so many diseases. Number one is hypertension. I have done my thesis, postgraduate thesis, MD, in hypertension, in which I got a relationship of hypertension with body weight, and body weight is directly proportional to obesity. মানে ওবেস হওয়া মানেই ওজন বেড়ে যাওয়া, এবং ওজন বেড়ে যাওয়া মানেই there is propensity of hypertension, suffering from hypertension. আর কি কি ডিজিজ হতে পারে? করোনারি হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, লিভার ডিজিজ, এই জিনিসগুলো ওবেস পার্সনদের হয়। আর কি হয়? ভেরিকোজ ভেন, osteoarthritis of the knee joint, hip joint and lumbar spines. আর কি হয় না? it decreases the fertility of a man and woman. Fertility of man and woman, and also it has a psychological depression action, because the especially in adolescent, মানে ওই যে বলছে না র্যাগিং, বুলিং, মুটো, এমোটু, এমোটি, এমুটকি, so these are the source of teasing, bullying. So it creates so much. বাচ্চাটা বলছে আমি আর যাবো না স্কুলে, আমাকে মোটু বলে ডাকে সবাই, হিন্দিতে বলে গোলু। আমার কাছে এসছে কমপ্লেন, গোলু না গোলুইকে যারা হিন্দিভাষী আছে ভালো জানে আমার চেয়ে। So these are the things. Obesity is a topic of bullying. Next is, so these are the things, diseases are related with obesity. Definitely I have shown you that
overweight. I have so many patients. I could not diminish their hypertension. So by just jogging or walking, diminishing of taking food restriction, that means the dieting, that causes the control of blood pressure. Now, among the children, 10 to 20% of the children are suffering from obesity, and in case of adults, it is 20 to 40%. People are suffering from obesity, and it has no socio-economic relationship. Previously, it was thought that the people of the well-to-do families, they eat more, work less, so they become obese. But nowadays it seems that in the lower socio-economic group, it is also prevalent. আমাদের বাড়িতে যে রান্না করে মধ্যবয়স্ক একটা মহিলা দেখলে অবাক হয়ে যাবে, বিশাল বড় চেহারা, she is of lower socio-economic group. So socio-economic group has no relationship with obesity. Now why obesity occurs? It is the age. Age means in case of males it occurs in 30 to 35 years. এই সময় হঠাৎ করে মোটাসোটা হয়ে যায়। তোমরা লক্ষ্য করলেই দেখবে অনেক সিনিয়র দাদাকে যে খুব রোগা পাতলা ছিল, কিন্তু in 30 to 35 they becomes obese. And in case of female, it is at the end of the reproductive age, that is near about the menopausal age, 45 to 49 years. It has a family history. It has some ethnic problem, ethnic factors. Another is genetic factor. And overall eating habit. This fatty people always take food. মুখ চলছেই, কিছু না কিছু খাচ্ছেই। After lunch they take, after dinner they take something. So these are the causes of deposition of fat in their body, and mainly in the omental area, and this area becomes bulged, ভুঁড়ি হয়ে গেছে এত বড়। কালকে আমি আসছিলাম বন্দে ভারতে, এক ভদ্রলোক দেখলাম আমার চেয়ে অনেক ছোট, বছর 20 বয়স, এত বড় পেটখানা বসে আছে। আমি বারবার দেখছি, তারপরে একটু পরেই দেখলাম আমি তো এখানে এসে ব্রেকফাস্ট খেলাম, ওর মধ্যে দেখলাম একটা আপেল খেলো, একটা বেদানা খুলে খেলো, আবার কেক খুলে খাচ্ছে। সো একদম মিলে গেল। সো দে ইট মোর। তাহলে আসবে কোথা থেকে? শরীরটা কি হাওয়া দিয়ে তৈরি হয়েছে, কি পাম্প যে ফুলিয়ে দিয়েছে? ইট ইজ এডিপাস টিস্যু, কিচ্ছু পারে না। নো মাসেল, নো বোনস, নো স্কিন। স্কিনটা তো বাড়তে হবে, খোলটা তো বাড়াতেই হবে। অনলি দ্য ফ্যাট ইনক্রিজেস। তোমরা দেখেছো যে একজন গায়ক আদনান সামি কিরকম মোটা ছিল, দেখেছো তো? ও তো লাইপোসাকশন করেছে, বাট ইট ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস। আর একটা খুব পপুলার অ্যাক্টর আমজাদ খান, শোলের গব্বর সিং, হি ডায়েড ডিউ টু ওবেসিটি। ওই রকম সুন্দর চেহারা, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়াচ্ছে পাহাড়ের উপর থেকে, পাহাড়ের মাথায়, এই রকম মোটা হয়ে গেছিল, চেয়ারে ধরতো না। আলটিমেটলি হি ডায়েড ইন মোরাললেস ইন সাম আর্লিয়ার এজ ডিউ টু ওবেসিটি। আর কি আছে? ল্যাক অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। তুমি দেখবে ওবেস পার্সনরা সবসময় শুয়ে বসে থাকে। আদার ফ্যাক্টরস আর সাইকোলজিক্যাল, লোনলিনেস। লোনলি পিপুল ইট মোর। কি কিছু করার নেই, তুমি একাই দেখবে, বাড়িতে কেউ নেই, একা রয়েছ, কি করব, একটু বাদাম খাই, একটু বিস্কিট খাই, একটু এই করি, একটু ওই করি। সো লোনলিনেস, morose people, tense people eats more. So these are the causes of deposition of fat. There are some drugs, that means insulin increases the weight.
There are some tumors, Cushing syndrome, and the tumor of the brain, that is the growth hormone. So these things causes obesity. তো কতগুলো ইন্ডেক্স আছে, তোমরা বলবে একটা পেশেন্টকে ওবেস তুমি বলবে কি করে, তা কতগুলো ইন্ডেক্স আছে। নাম্বার 1 ইজ কুইটিলিট ইন্ডেক্স, পন্ডেরাস ইন্ডেক্স, লোরেঞ্জ ইন্ডেক্স, এইরকম। আর ব্রোকাস ইন্ডেক্স, ব্রোকাস ইন্ডেক্স খুব ইজি, যদিও খুব আরবিটারি। একটা পেশেন্টের তোমার ওজন, তোমার ওয়েট যদি হয় 170 সেন্টিমিটার, প্লিজ ডিডাক্ট 100 ফ্রম ইয়োর হাইট ইন সেন্টিমিটার। তার মানে তোমার ওজন হচ্ছে 70 কেজি। তোমার হাইট যদি 160 সেন্টিমিটার হয়, তাহলে তার থেকে বিয়োগ করো 100, it will come 60 kg. Broca's very easy formula, obesity. Kintu this is not standard. Standard is body mass index. Body mass index is calculated by weight in kg divided by height in meter square. শুনেছো? জানো এটা body mass index, BMI and BMR দুটোই কিন্তু। সেদিন একটা পেশেন্টকে দেখতে গেছিলাম, প্রেগন্যান্ট, এসির মধ্যে বসে আছে 26 ডিগ্রি, ভালো এসি, তার মধ্যে ঘামছে। কেন? প্রেগন্যান্সিতে বিএমআর অনেক বেড়ে যায়। এটা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু এমবিবিএস এ, তোমাদের গাইনি অবস্টেটিক্সে, কেন তার ঘাম হচ্ছে পেশেন্টটার। তুমি বলবে কি এটা নর্মাল না অ্যাবনর্মাল? ইট ইজ নর্মাল, উইদিন নর্মাল লিমিট। তো বিএমআর বেড়ে গেলে ঘাম হয়, সেরকম বিএমআই ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ওয়েট ইন কেজি ডিভাইডেড বাই হাইট ইন মিটার স্কোয়ার। তার এর রেঞ্জগুলো কি 18.5 এর নিচে হলে সে হচ্ছে আন্ডারওয়েট। আন্ডারওয়েটে এমনি অসুবিধার কিছু নেই, অনলি দেয়ার মাইট বি উইকনেস, আর কিছু না। এইবার 18.5 থেকে ফ্রম 18.5 টু আপ টু লেস দ্যান 25, এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। তোমরা সবাই নিজের নিজের মেপে দেখবে, ক্যালকুলেট করে, তাহলেই তোমরা বুঝতে পারবে। এখানে একটা ফ্যাক্টর কিন্তু ফিক্সড, সেটা হচ্ছে হাইট। তোমার হাইট তো আর বাড়বে না, তাহলে হাইট স্কোয়ার কত হবে সেইটা হচ্ছে তোমার ফিক্স থাকবে। আমার ক্ষেত্রে যেমন 2.89, এইটা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার, এটা আর বাড়বে না, কমবেও না। তাহলে আমি আমার ওজন যত বাড়ে কমে তাকে 2.89 দিয়ে ভাগ করলেই আমার বিএমআই আমি পেয়ে যাই। সেরকম তোমাদেরও একটা ফিক্সড মিটার স্কোয়ার আছে, ওটা তোমরা দেখে নেবে, মনে রাখবে। ওজন যতই বাড়ুক কি কমুক, ওটা ভাগ করলেই, ডিভাইড করলেই তুমি ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট। তাহলে ফ্রম 25 টু অ্যাবভ 25 ইজ ওভারওয়েট, অ্যান্ড অ্যাবভ 30 ইজ ওবেসিটি। ওবেসিটির আবার 3টে গ্রেড আছে, গ্রেড 1, গ্রেড 2, গ্রেড 3। গ্রেড 1 20, 30 to 35, 35 to 40 and over 40। তাহলে টোটাল কি হলো? 18.5 to less than 25 is normal, less than 80.5 is underweight, over 25 and above is overweight, up to 30. From 30 to 35 is obesity plus 1, grade 1, 35 to 40 obesity grade 2, and over 40 and above is grade 3. So these patients might come to you for treatment, because যখন তুমি একটা পেশেন্টের হাইপারটেনশন বা গল ব্লাডার ডিজিজ বা অন্য কিছু ট্রিট করছো, তোমাকে কিন্তু এই ওবেসিটিটাকে ট্রিট করতে হবে। আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট কিওর দি পেশেন্ট, কন্ট্রোল দি ব্লাড প্রেশার, কন্ট্রোল ডায়াবেটিস, এক্সেট্রা। How will you? Very difficult.
ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, ডায়েট রেস্ট্রিকশন, not more than 1000 calorie per day, no sugar, no sweet, no fat, no refined carbohydrate, fibers and vegetables should contain the maximum part of the diet. পেশেন্টটা খিদে পাবে, তো যত মোটা হবে তত বেশি খিদে পাবে। বিএমআই 40-এর উপরে, বুঝতে পারছো কিরকম চেহারা, আর যদি ছোটখাটো হয় তা বুঝতেই পারছো বিশাল বড় চেহারা হবে, লম্বায় না বেড়ে পাশে বেড়ে গেছে। সো দিস ইজ দ্য থিং। আর কি, অনেক সময় পেশেন্টকে বললে শোনে না, সেখানে জ ওয়্যারিং করে দেওয়া হয়, দাঁতগুলো তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে কোনো সলিড ফুড না খেতে পারে, শুধু লিকুইড। লিকুইড কত খাবে, তারও তো একটা লিমিট আছে। আর একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোস্প্লাস্টি, মানে স্টমাকের সঙ্গে লার্জ ইন্টেস্টাইনকে একটা অ্যানাস্টোমোসিস করে দেওয়া হয়, যাতে ও খেলো, খুব আনন্দ করেই খেলো, বার্গার ফার্গার হেন তেন চাউমিন বিরিয়ানি, কিন্তু দ্যাট বাইপাসেস দ্য স্টমাক অ্যান্ড ইন্টেস্টাইন, তাহলে আর কোনো অ্যাবজর্পশন হবে না, সরাসরি লার্জ ইন্টেস্টাইনে চলে যাবে। বাট দ্যাট উইল ডিস্টার্ব দি কোয়ালিটি অফ দি স্টুল। স্টুলের সঙ্গে দেখবে বিরিয়ানির ভাত বেরোচ্ছে, বুঝতে পারছি? দিস ইজ দ্য ডিফিকাল্ট, তাছাড়া কোনো উপায় নেই। সো দিস ইজ অল রিগার্ডিং obesity. Now we will go to the national program. Why these are called national programs? Because these programs are working all over the India. India মানে বুঝতে পারছো তো, ম্যাপে এইটুকু দেখায়, বাট ইট হ্যাজ এ লার্জ, এপাশ থেকে ওপাশে যেতে 1000 কিলোমিটারের বেশি। দিল্লি তো এখান থেকে 1500 কিলোমিটার, সেখান থেকে আবার গুজরাটে কচ্ছ কত দূর, ওদিকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কি বিশাল একটা দেশ, লোক সংখ্যা হচ্ছে 140 কোটি প্লাস। চীনকেও আমরা হারিয়ে দিয়েছি। সেই রকম একটা বিশাল দেশে বুঝতে পারছো কত লোক একসঙ্গে অসুস্থ হয়, হাউ মেনি পিপুল, and there are so many diseases which are endemic, continuously present in our country, and people are suffering, people are dying. So there is a large number of morbidities and mortalities. এর ফলে কি হচ্ছে, মর্টালিটি মানে লস, অ্যান্ড মরবিডিটি মানে সাফারিং অফ ম্যান পাওয়ার। তুমি একটা অফিসে যাচ্ছ, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখছো তার ডেঙ্গু হয়েছে, আসেনি কয়েকদিন, না এখন তো উনি আসেননি, তুমি ফিরে আসলে 7 দিন পরে গেলে বলে এখনো উনি ছুটির থেকে আসেননি, উনি এখন খুব উইক ডেঙ্গুর থেকে, স্বাভাবিক। তাহলে এইভাবে ম্যান পাওয়ার লস হচ্ছে। যেগুলো হচ্ছে সরকারি চাকরি করছে যারা, তারা মাস গেলে মাইনে পেয়ে যাচ্ছে, বাট দোজ হু আর প্রাইভেট ওয়ার্কার, তাদের মাইনে কেটে নিচ্ছে, আর্নিং লস হচ্ছে। প্রাইভেট কোম্পানি তার বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে না, সো দেয়ার ইজ days, working days lost, and earning is lost. There is suffering. The patients have to treat in the hospital, so there is cost of doctors, cost of admission, cost of medicines. Earning নেই, তারপরে আবার এই সব ট্রিটমেন্ট কস্ট হয়েছে, তারপরে সাফারিং তো রয়েছে, and chances of death. So these are the problems in our country. So national program was implemented against major diseases. তাহলে এইটা তোমাদেরকে আমি বলছি, উইল গেট অ্যান আউটলাইন, পুরোটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বিকজ millions of people are working in this program. So to give a outline about this national program, and it is the relevance, মানে জাস্টিফিকেশন, এই প্রোগ্রামগুলোর পেছনে এত লোক খাটছে, এত কোটি কোটি টাকা খরচা হচ্ছে ট্যাক্স পেয়ারদের, আমাদেরই তো। সো হোয়াট ইজ দ্য জাস্টিফিকেশন? নাম্বার 1 is there is a high maternal
and infant mortality. There is high maternal and infant mortality, high disease burden and morbidity and mortality. Third is wide geographical distribution. Number 4 is there is presence of infrastructure, মানে আমাদের সবই আছে, ডাক্তার, নার্স, হেলথ ওয়ার্কার সব কিছু আছে। Presence of resources means materials, drugs, etc. And number 6 is proven strategy. Strategy is there. So these are the points in favor of these national programs. হাই, এইগুলো দেখবে বই খুলে দেখবে বিশাল করে লেখা আছে, এত বড় একটা চ্যাপ্টার, সেটা সংক্ষেপিত করে আমি লিখে এনেছি। এইটা হচ্ছে ফর দ্য ট্রেনিং অফ মেডিকেল অফিসার্স, পাস করার পরে, যেটা আমি স্বাস্থ্য ভবনে অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি মেডিকেল অফিসার ফ্রম ডিফারেন্ট পার্ট অফ হেলথ সেন্টার্স অফ দি ডক্টরস। তাহলে হাই ম্যাটারনাল মর্টালিটি অ্যান্ড মরবিডিটি, high disease burden with mortality and morbidity, high. Next is wide geographical distribution. There is proven strategy for control and prevention. Next point is there is existent infrastructure, and last is resources are also available. Resource মানে ডাক্তার, নার্স, হেলথ ওয়ার্কার, ওষুধ, এমনকি ভেহিকেল পর্যন্ত। ভেহিকেল না হলে তো তুমি কাজ করতে পারবে না। তাহলে I have already told you that disease domain is divided into 2 groups. One is communicable and another is non-communicable. So there are some national programs against communicable diseases. Main হচ্ছে vector borne diseases. What is vector? Vector is a small creature, arthropod, mosquito, flies, mites, sand flies, etc. Now, mosquito is responsible for 4 diseases. Number 1 is malaria, second is filaria, third is dengue, চিকানগুনিয়া, অ্যান্ড আর একটা কি আছে, কালাজ্বর না, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু অ্যান্ড জেই। তুমি বলো তো জেইর ভেক্টর কি? জাপানিজ, তোমাকে জাপানিজ এনকেফালাইটিসের ভেক্টর কি? ভেক্টর মানে স্মল ক্রিয়েচার দ্যাট ট্রান্সমিট ডিজিজ ফ্রম ইউ টু হিম। বলো, জানা উচিত এটা। কেউ জানো? হ্যাঁ, জাপানিজ রাউন্ড ওয়ার্ম। আমি তো মসকুইটো বর্ন ডিজিজ বলছি তো, ভেক্টর। রাউন্ড ওয়ার্ম তো হেলমিনস হয়ে গেল। ইট ইজ কিউলেক্স মসকুইটো। কিউলেক্সের নাম শুনেছো তো? এটা কোন কিউলেক্স? এমনি কিউলেক্স আমাদের ঘরে ঘরে কালো রঙের যে মশা ঘুরে বেড়ায়, কামড়ায়, সেই কিউলেক্স নয়। এটা হচ্ছে কিউলেক্স বিষ্ণুই। এর পিকুলারিটি হচ্ছে এর ব্রিডিং প্লেস হচ্ছে প্যাডি ফিল্ড, ফ্রেশ ওয়াটার। ওই জন্য আমাদের শহরাঞ্চলে কিন্তু তুমি জাপানিজ এনকেফালাইটিস দেখবে না, সো ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন রুরাল এরিয়া। তাহলে কি নাম হলো? কিউলেক্স বিষ্ণুই। আরও আছে গেলিজাস, টাইটেরিয়ন, হিনচাস, ওগুলো নাম মনে করতে পারছে না। বিষ্ণুই, বিষ্ণু, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ, সেই বিষ্ণু, বিষ্ণুই মানে যে বিজ্ঞানী বার করেছিল তার নাম ছিল বিষ্ণু। আচ্ছা তুমি বলো দেখি বাবা, এটা বলতে পারবে অ্যানোফিলিস মসকুইটো কি বহন করে? পারবে না? বলো বলো, পারবে বলেই তো বলছি। হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া, ঠিকই বলেছো তো। কনফিডেন্ট নাও কেন? ফিমেল
অ্যানোফিলিস মসকুইটো ট্রান্সমিটস ম্যালেরিয়া। আচ্ছা, ম্যালেরিয়া তুমি বলো, ভালো মেয়ে। প্যারাসাইট কি? প্লাজমোডিয়াম। প্লাজমোডিয়াম 4 রকমের আছে, ভাইভ্যাক্স। তার মানে তোমরা, আমরা যেটা মনে রাখতাম, ভেরি ফেমাস মেডিকেল অফিসার, ভি ফর ভাইভ্যাক্স, এ ও ফর ওভেল। এর মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে ওভে ভাইভ্যাক্স, আমাদের যেটা হয় আমাদের দেশে। আর সবচেয়ে নটোরিয়াস হচ্ছে ফ্যালসিপেরাম। ফ্যালসিপেরাম এত বেশি সংখ্যায় মাল্টিপ্লাই করে যে ইট ক্লগস দ্য ভেসেলস অফ দি ব্রেন, কিডনি, এবং তারপরে ব্ল্যাক ইউরিন হয়। পেশেন্টকে সবসময় ম্যালেরিয়া হলে জিজ্ঞেস করবে যে মাথায় ব্যথা হচ্ছে কিনা, কারণ ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া ইজ ভেরি নটোরিয়াস অ্যান্ড কেস ফ্যাটালিটি রেট ইজ ভেরি হাই। প্রচুর সংখ্যক পেশেন্ট মারা যায়, কিন্তু এমনি ম্যালেরিয়াতে অত চান্স নেই, মোটামুটি ধরতে পারো সেফ। আচ্ছা, এইবার মেয়েদের থেকে বলতে হবে। তুমি ও না, লাল জামা, রেড, বলো ফাইলেরিয়ার মসকুইটো কি? এটা বলতে পারবে তো? পড়েছো তো, ক্লাস 8-এ পড়েছো তো ফাইলেরিয়া। ফাইলেরিয়ার নাম শোনোনি? এত বড় পা হয়ে যায়, গোদ হয়ে যায়, জানো না? কে জানে ফাইলেরিয়ার? ইউ? দ্যাট ইজ দ্য কজেটিভ অর্গানিজম। আমি ভেক্টরের নাম জিজ্ঞেস করছি। হুইচ মসকুইটো? এগুলো না বলতে পারে, যে আমি নার্সদের পড়াই না, নার্সরাও কিন্তু বলতে পারলো। ঠিক এইরকম জিজ্ঞেস করেছি এই ক্লাসে। না, কিউলেক্স। কিউলেক্স, এই আসতে, কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যান্স। আর এইটা যেটা বললাম, এটা হচ্ছে কিউলেক্স বিষ্ণুই। ফ্যাটিগ্যান্সের নাম তোমাদের চেঞ্জ হয়ে গেছে, কুইন কুই ফ্যাসিয়েটাস হয়ে গেছে। তাহলে কিউলেক্সের দুটো ভ্যারাইটি পড়লাম, একটা হচ্ছে বিষ্ণুই, ইট ট্রান্সমিটস জেই, and another কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যান্স or কুইন কুই ফ্যাসিয়েটাস, ইট ট্রান্সমিটস ফাইলেরিয়া। ফাইলেরিয়ার যেটা বললো, একটা হচ্ছে উচেরেরিয়া ব্যানক্রপ্টি, আর একটা ব্রুজিয়া মালোই। ব্রুজিয়া মালোইটি আমাদের দেশে কেরলের দিকে হয়, কিন্তু আমাদের গোটা আদার পার্ট অফ ইন্ডিয়াতে উচেরেরিয়া ডাব্লু ব্যানক্রপ্টি হয়। প্রথমটা হচ্ছে জেনাস, সেকেন্ডটা হচ্ছে স্পেসিস। তোমরা তো জানো, সেকেন্ডটা কিন্তু কখনো ক্যাপিটাল দিয়ে শুরু হয় না, ইট ইজ অলওয়েজ স্টার্টস উইথ স্মল লেটার। এইগুলো খেয়াল রাখতে হয়, এগুলো পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে। আমি তো অনেক ছেলেকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করেছি, হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং অফ জেল নেনসন স্টেন? নাম শুনেছো? ওটা শুনবে। তো যাই হোক, এই জিনিসগুলো আমাদের, একটা প্রবাদ আছে যে ডাক্তারদের হাতে লেখা খুব খারাপ, তার কারণ হচ্ছে ডাক্তাররা ওষুধের নাম, রোগের নাম সব ভুলভাল লেখে, মানে সেই জন্য খুব জড়িয়ে জড়িয়ে লেখে। আর একটা বদনাম কি না, নির্দিষ্ট দোকানের সঙ্গে ফিট আছে ডাক্তার, অন্য দোকান পড়তে পারে না। সে নির্দিষ্ট যে দোকান ওনার লেখাটা পড়তে পারে, এগুলো আর কি বলে লোকে, সেই জন্য ওই দোকানে লোকই, ওই দোকানেই ওষুধটা যাতে কাটতে হয়, সেই আর কি। সেখান থেকে আবার দুটো পয়সা কমিয়ে, পয়সার জন্য তো ছুটে বেড়াচ্ছে সবাই। তো এনি হাও, এখন তো আর লাখ টাকা না, এখন কোটি কোটি টাকা। বাপরে, আলমারি খুলেই লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা পড়ছে ঝপ 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 করে। তো এনি হাও, আর একটা রোগ থাকলো কালাজার। কালাজার হচ্ছে, এটা স্যান্ড ফ্লাই, এর জীবাণু হচ্ছে লোসমেনিয়া ডোনোভারি। সো দিস আর দি ভেরি নটোরিয়াস ডিজিজেস।
So these are the notorious diseases. People suffers from these. Work days are lost, earnings are lost, hospital is burdened with. এই যে আমি 16 সালে আইডি হসপিটালে ছিলাম, সেখানে আমরা উই ট্রিটেড 10,000 ডেঙ্গু কেসেস. দিজ আর মোস্টলি ফ্রম কলকাতা. সো দিজ আর দি কেসেস. এবং ট্রিট করতে করতে একসময় আমি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলাম. ঠিক আছে? হ্যাঁ, আর কি আছে? আর একটা খুব নটোরিয়াস ডিজিজ ইজ টিউবারকুলোসিস. তা টিউবারকুলোসিস প্রোগ্রামটা চালু করেছিল 1962-তে. চলছিল আফটার 30 ইয়ার্স ইন 92-তে দেখা গেল কিচ্ছু কাজ হয়নি, একটুও টিবি কমেনি. সেই জন্য সেটাকে রিভাইজ করা হলো. সেই জন্য প্রোগ্রামটার নাম হলো RNTCP. এই কোশ্চেনটা তোমাকে পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করবে. Why other programs are named as national programs and this program is named as revised national program? এবং তারপরের কোশ্চেন, what things are revised? কি রিভাইজ করা হলো সেটা তোমাদেরকে শিখতে হবে. জানি না, আমরা আমাদের কোর্সেই আছে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, টিউবারকুলোসিস, যেই লেপ্রোসি, রেবিস, এইগুলো আমাদের পড়ানোর কথা. কিন্তু জানি না এগুলো আমাকে পড়াতে দেবে কিনা. তোমরা আর কোথাও এগুলো পড়ানো হবে না, একমাত্র কমিউনিটি মেডিসিনে তোমাদের এই ডিজিজগুলো পড়তে হবে. আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট ডিজিজ ইজ লেপ্রোসি. লেপ্রোসিটার নাম তোমরা দেখো, ইট ইজ ইরাডিকেশন কথাটা আছে, আর সব জায়গায় দেখবে কন্ট্রোল কথাটা আছে. হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন কন্ট্রোল অ্যান্ড ইরাডিকেশন? কন্ট্রোল মিনস একটা ডিজিজ আছে, থাকুক, it is diminished in such a level that it will not create a public health problem. ডিস্টার্ব যেন না করে. আমার ঘরের মধ্যে একটা ইঁদুর বসে আছে, ঠিক আছে, ও এক কোণে বসে আছে, থাকুক, আমার বিছনায় যেন না ওঠে. কিন্তু মশার ব্যাপারে তুমি এটা বলতে পারবে না. তোমাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু ইরাডিকেট, একদম মূল ধরে তোমাকে তুলে দিতে হবে. সো লেপ্রোসি ইজ ইরাডিকেটেড. লেপ্রোসি হচ্ছে একটা ক্রনিক ডিজিজ কজড বাই মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রি. অ্যান্ড কার্ডিনাল ফিচার্স ও বলেছে একটা জায়গায় হচ্ছে, ফার্স্ট হচ্ছে একটা অ্যানাস্থেটিক প্যাচ. এইখানটা দেখতো ভাই, আমার এইখানটা সেন্সেশনটা একটু শান বলে, একটু কম লাগছে, অসার মতো লাগছে. আর কি? হোয়াইট ইজ ডিসকালারেশন অফ দ্য এরিয়া অ্যান্ড সোয়েলিং অফ দি নার্ভস. বা যেখানে হবে তার অনেকেই দেখবে, তোমার বন্ধু বান্ধবের মধ্যে এটা যদি তোমার মাথায় থাকে, তাহলে তুমি বলবে যে ভাই আমার খারাপ মনে হচ্ছে, এটা দিস মাইট বি এ ডিজিজ অফ লেপ্রোসি. আলসার অনেক অ্যাডভান্স কেসে আলসার আরো তুমি এ white patch, second is a anesthesia, third is swelling of the nerves, and presence of lepra bacilli under microscope. So তাহলে আমি যেগুলো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলো পড়েছি সবার এগেনস্টে কিন্তু দেয়ার আর সাম programs against diabetes, cardiovascular disease and stroke. সেকেন্ডটা দেখো আছে. তারপরে আছে মেন্টাল ডিজিজের এগেনস্টে একটা প্রোগ্রাম আছে. তারপরে দেখবে ব্লাইন্ডনেসের এগেনস্টে একটা প্রোগ্রাম আছে. ডিফনেসের এগেনস্টে একটা, প্রচুর বাচ্চা জন্মাচ্ছে ব্লাইন্ড, ডিফনেসের এগেনস্টে একটা, ডেফনেসের এগেনস্টে একটা প্রোগ্রাম আছে. আর কি? ন্যাশনাল আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারস প্রোগ্রাম আছে. আর্সেনিক বলে একটা জিনিস আছে, দ্যাট উইল ক্রিয়েট ডেঞ্জারাস এফেক্ট ইন আওয়ার বডি. এর এগেনস্টে আর্সেনিকোসিসের এগেনস্টে একটা প্রোগ্রাম আছে. আর ফ্লুরোসিস, ফ্লুওরিন, দ্যাট ইজ দ্য হ্যালোজেন ফ্যামিলির সেকেন্ড মেম্বার, FL.
এর উপযোগিতা কি? ইউটিলিটি, ইউটিলিটি হচ্ছে very small amount should be present in our drinking water, otherwise কি হবে যদি ফ্লোরিন না থাকে, এই মেয়েটা যদি হ্যাঁ ডিকেইং অফ দ্য টুথ যাকে বলছে ক্যারিজ, আমি তো কিছুদিন আগে বললাম বেদেরা এসে একটা পোকা বার করে বললো দাঁতের পোকা, অ্যাকচুয়ালি ওটা বেগুনের পোকা। ইট ইজ নট এনি পোকা, ওটা হচ্ছে কি ডেন্টাল, আমি তো পড়িয়ে দিয়েছি সেদিন যে এনামেল ইজ প্রোটেক্টিং আওয়ার ইনার পার্ট অফ দ্য টিথ, পাল্প যেখানে নার্ভ আছে, ভেসেলস আছে, উপরে কোটিংটা নষ্ট হয়ে গেলে ভেতরটা এক্সপোজ টু এনভায়রনমেন্ট, সেই জন্যই দেখবে একটু গরম জল খেলে, ঠান্ডা জল, চা বা কিছু খেলে কনকন করে ওঠে, কিছুদিন পরে এনামেলটা ক্ষয়ে গিয়ে ভেতরটা এক্সপোজ হয়, ইনফেকশন হয়, দাঁতটা রক্ত পড়ে, ব্যথা হয়, দাঁতটা নষ্ট হয়ে যায়। সো এর জন্য ফ্লোরিন দরকার অল্প পরিমাণে। আবার ডাবল এজেড ওয়েপন জানো, একবার যায় একবার আসে, দুবারই কাটে, বাংলায় বলে শাঁখের করাত। এই ফ্লোরিনকে বলা হয় ডাবল এজেড ওয়েপন, কারণ কম হলে যেমন ডেন্টাল ক্যারিজ হয়, আবার বেশি হলে ডেন্টাল ফ্লোরোসিস হয়ে যায়, দাঁত হয়ে যায়। সো তার এগেনস্টে ভারতের অনেক জায়গায় আছে, বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশ, যেখানে জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফ্লোরিন আছে, সেইগুলো খেলে ফ্লোরিন রিপ্লেস বোনস, তার বোনসে ক্যালসিয়াম আছে, দাঁতে ক্যালসিয়াম আছে, তো সেগুলো তোমরা তো পড়েছো পিরিয়ডিক টেবিলে যে ফ্লোরিন ওপরে আছে, ফ্লোরিন রিপ্লেসেস ক্যালসিয়াম, গিয়ে সেখানে গিয়ে বসে থাকে, বাট ক্যালসিয়ামের কাজটা তো ফ্লোরিন করতে পারে না, সুতরাং দেয়ার ইজ ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য বোনস, ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য টিথ, এর এগেনস্টে একটা আছে। আর লার্জ নাম্বার অফ পিপুল আর ডাইং ফ্রম স্নেক বাইট, এর এগেনস্টে একটা প্রোগ্রাম আছে। এই তো দেখলে, পড়েছো কিনা জানি না, নিউ টাউন রাজারহাটে একটা ছেলে পরীক্ষা দিতে এসেছিল, কেউ কেউ হয়তো পড়েছো, কম্পিটিটিভ টেস্ট পরীক্ষা দিতে এসেছিল বিহার থেকে, সে স্নেক বাইটে ওখানকার হেলথ সেন্টারে গিয়ে দেখা গেল সেখানে কোনো ভেনম, অ্যান্টি ভেনম নেই, তাকে আরজি করে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে আবার সে মারা গেল, ঠিক সেম কেস আবার হলো। হু ইজ রেসপন্সিবল? সুতরাং তোমরা যদি হেলথ সেন্টারে পোস্টেড হও, প্লিজ এনশিওর দ্যাট অ্যান্টি ভেনম মাস্ট বি দেয়ার। যদি অ্যান্টি ভেনম না থাকে, গ্রামের হাসপাতালে চিকিৎসা যখন নিয়ে আসবে স্নেক বাইটকে, তুমি যদি বলো ভেনাম, অ্যান্টি ভেনাম নেই, তোমার চামড়াখানা আর টিকিয়ে রাখবে না, বুঝতে পেরেছ? সুতরাং অ্যান্টি ভেনাম ইজ ভেরি সেন্সিটিভ থিং, সো ইট মাস্ট বি প্রেজেন্ট। এটা আমি তোমাদের আজকে বলে দিলাম, তোমাদের অনেকেই তো মেডিকেল অফিসার হবে, এবং এনএমসি এর আইডিয়াও তাই যে তোমাদের দিয়ে কিছুদিন হেলথ সেন্টারে কাজ করিয়ে নেওয়া, পরে হয়তো তোমরা অনেক বড় বড় হার্ট সার্জন হেন তেন ইত্যাদি হবে কেউ কেউ, but you must know what are the duties of a medical officer of a rural bed. সুতরাং এই কথা আমি বলে দিলাম, এরপরে আমি 2-1 সপ্তাহ ক্লাস নেব না, সো তারপরে এসে উইল ডিসকাস দিস প্রোগ্রামস ইন ডিটেলস। ওকে, থ্যাংক ইউ। Young doctor is sitting in the hospital emergency. One person came to him, rather he was brought there. The people accompanying them said that this person, Mr. Gopal Saud, who stays in a remote slum area in Calcutta, he was alighting from the bus in Bibi Bazaar bus stop, and while alighting he found a reeling in his head, kind of reeling in the head. He could not control himself and he fell on the ground, on the footpath. While alighting from the bus, he alighted, he came down, but he fell on the
footpath. So people took him, and immediately the nearest good hospital is Arjikar Medical College, and he was brought there. They started and they found that he can walk, but walks in a peculiar gait. So they said, okay, let a CT scan of the brain be done. The CT scan of the brain was done. The report came. There was an acute thrombotic infarction, vascular thrombosis, cerebral thrombosis in the brain, in an area known as the basal ganglia. So you will be interested to know, and I was also at that time, what is basal ganglia? So that is what is our topic today, the physiology of basal ganglia. So what is basal ganglia? The group of nerve nuclei, cluster of nerve cells, also called ganglia, also called nuclei. Dr. Devashish Pramanik says in his book, this basal ganglia name is wrong. Ganglia means cluster of nerve cells in the peripheral nervous system. But these nerve cells cluster is in the central nervous system, is in the brain. But however, it is called basal ganglia. 200 years ago, it was called basal ganglia, and today also it is called basal ganglia. So we have to call it basal ganglia. In the exams, question will not be asked what are the component parts of basal ganglia. Will not be component parts of basal nuclei, but basal ganglia. So we will know what is basal ganglia. Some clusters of nerve cell bodies. Say this is a cluster. Inside the cluster, many nerve cells, neurons. Neurons means nerve cells, one nerve cell along with its fibers, the axon and the dendrites. One nerve cell along with the fibers, axon and the dendrites together is called a neuron. Class 7 knowledge, I think you all know. What is neuron? The unit of nervous system. One nerve cell plus all the fibers attached to the nerve cell. Maybe dendrites, maybe axons. If several nerve cells are present in a place, it is called a ganglion. It is also called a nucleus. Plural number of ganglion is ganglia. Plural number of nucleus is nuclei. However, these are called basal ganglia. So it is not in the upper part of the brain. You know the divisions of brain? That also you studied in your zoology, biology classes. Brain or encephalon. Another name is encephalon. If there is infection of the encephalon, we call it encephalitis. Inflammation of the brain, infection of the brain is called encephalitis. And encephalon is divided into prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Prosencephalon, in simple English, it is called forebrain.
Mesencephalon is called midbrain, and rhombencephalon is called hindbrain. This prosencephalon has two parts, the telencephalon and the dial. Telencephalon is the cerebral hemisphere, all of the upper part of the cerebellum. But in the base, there are some clusters of nuclei known as thalamus, epithalamus, metathalamus, and hypothalamus. Thalamus below that hypothalamus, metathalamus means superior follicular nucleus in the superior medial geniculate body and lateral geniculate body. The medial geniculate body and the lateral geniculate body together are called metathalamus. What is epithalamus? Mainly pineal body and have a nucleus. Habenular nucleus. These are called epithalamus. Both together is called diencephalon. Now, part of the basal ganglia is in prosencephalon, is in telencephalon. One nucleus in the diencephalon and one nucleus in the mesencephalon. That is midbrain. The one nucleus in the prosencephalon is, there are two nuclei actually, corpus striatum and globus pallidus. Below at the base of the brain, not at the lowest surface, a little above that, but much lower than the cerebral cortex. Some part of it is traversed by fibers of the internal capsule. So you understand that it is much lower part of the brain. Brain means forebrain, prosencephalon. So this is called caudate nucleus. And this is called putamen. Two parts are there. These are part of the telencephalon, forebrain, caudate nucleus and putamen. These together are called corpus striatum. If you remove the whole of the cerebral cortex, including the motor cortex, it used to be very regular physiology experiments in the 20th century, particularly in the earlier part, before 1950s. People used to do lots of experiments on animals. Say you take a cat, lots of experiments were on cats. You take a cat, remove the whole of the cerebral cortex. The cat is still able to sit, able to stand, able to walk. And if you catch its tail and just twist it, the cat will jump. So, even if you have removed the whole of the cerebral cortex, the cat is able to do all standard motor activities, all physiological experiments. If you go to monkeys, it cannot do so. If you go to human beings, the highest of the ladder in primates, if there is a small stroke
in the motor area of the cerebral cortex or in the internal capsule of the cerebral cortex. The side of the, if it is the right side, it's because the fibers cross to the opposite side, then the effect will be on the left side. If the infarction, that means thrombosis, arterial thrombosis happens on the left side, whole of the right side will be paralyzed. No question of walking, no question of jumping or twisting the tail. Human beings are highly dependent on the higher nervous system or cerebral cortex. But in the lower animals, say in cat, in dogs, in carnivores, they, like tiger, lion, in all these, what you find, they don't bother about the cerebral cortex. Without cerebral cortex, they do lots of motor activity. And by what? By the basal ganglia. The basal ganglia. Okay. So basal ganglia is such important in lower animals. But huge control of the voluntary nervous system, motor nervous system is executed by the basal ganglia. And even in human beings, lot is executed by planned and executed in the not in the motor cortex, in the cerebellum. The cerebellum is the great planner. So, basal ganglia. Caudate nucleus, putamen. Are these two enough? No, there are others. These two together is called GP, globus pallidus. GP, this is also part of the GP, globus pallidus. Then why two segments? One is called the internal segment, another is called the external segment. See, this is the internal segment and this is the external, GPI and GPE, globus pallidus interna and globus pallidus externa. So these are the four parts of the forebrain, that means prosencephalon. Now I said one part is the diencephalon, there is just below the thalamus. There is only one nucleus and consists of many nerve cells, that is called subthalamic nucleus of Lewis. No, this is not. By mistake, I have written a different thing. Subthalamic nucleus of Lewis. L-O-U-I-S. Subthalamic. Just below. Subthalamic nucleus. Subthalamic nucleus of Lewis. It may look very simple, very small thing, but it has a very, very important function. If you just stimulate this or damage it, do you know what will happen? It came in this year's exam, this question. If the subthalamic nucleus of Lewis is damaged, what will happen? And whether it happens or if you see the disease, you will want to know what is this for. And if you know what is this for, it is due to damage of the subthalamic nucleus of Lewis, you will want to know what is this subthalamic nucleus.
just below the thalamus, and a part of the basal ganglia. That is the part which is in the diencephalon. Telencephalon 2 parts, diencephalon 1 and mesencephalon 1. The mesencephalon part is called, this is actually black in color. This is black in color. This is called substantia nigra. Also SN, subthalamic nucleus of Lewis, and this SNL is the only SN, substantia nigra. It is in the midbrain, lower part of the midbrain. So we call it mesencephalic part of the basal ganglia. And this is again of 2 parts. Subthalamic nucleus, substantia nigra pars compacta. SNC we write. SNC. Pars reticularis. Why it is called compactor? Because the cells are compact, nicely attached with each other. So it is a compact substance. Subthalamic, again subthalamic, I am making the same mistake. Substantia nigra pars compacta. And some are loosely, the cells are loosely present. And they are called substantia nigra pars reticularis. Like a network, forms a network. Okay, so 2 parts of the substantia nigra. So that is finished. Basal ganglia, anatomy of basal ganglia. So let me make a visit. It is only 2:30. Now I will visit all of you. Not from the first person. Sorry. Start from the last person. So, basal ganglia, 2 parts in the forebrain, prosencephalon, or talent, better called telencephalon. Prosencephalon has 2 parts, telencephalon and diencephalon. Telencephalon 2 nuclei. What are those? Tell me, it is already written there. Oh, you are not listening. You are all coming to the class, joking with each other, making fun with each other, and I keep talking without any use. And why all about is paying salary if I am useless? What are the 2 parts? I think you can say. It looks smart. What are the 2 parts of the basal ganglia? And name any 2 parts of the basal ganglia. You also look quite handsome. Name any 2 parts of the basal ganglia. No, you didn't hear with a single word. You didn't bother to hear with a single word. So I am feeling sorry. Anyway, anybody from this row? Somebody wants to say? Bolo. Name any 2 parts of the basal ganglia. Yes? Telencephalon. Yes. Good. Very good.
What are the two structures in the telencephalon? So if you cannot just tell me the component parts of the basal ganglia, the names, you have no right to pass the MBBS exam. Better you don't appear in the exam. If you can't even tell the names of the parts of the basal ganglia, I think this is the most basic question. If you don't answer, don't come to the exam hall. Front benchers, I think, would be good. At least you tell what are the parts in the telencephalon. কিচ্ছু শোনোনি, আরে সর্বনাশ, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। আজকে তো সায়েন্স একটু উত্তর দিত, অনেক সময় আমার থেকে বেটারও উত্তর দিয়ে দিত। তোমরা কেউ কোনো উত্তরই দিতে রাজি নয়। কি গো বলো, বলো ভালো, তুমি বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা টেলেনকেফালনের পাঠ হলো না, ওটা ডায়ানকেফালন। টেলেনকেফালনের পাঠ এখান থেকে লেখা পড়তে পারছো না, আমার তো কানা চোখে পড়তে পারছি। রডেড নিউক্লিয়াস, পিউটামেন, আর আরেকটা হচ্ছে গ্লোবাস প্যালিডাস। রডেড নিউক্লিয়াস আর পিউটামেন একসঙ্গে বলে কর্পাস স্ট্রাটাম। তো রডেড নিউক্লিয়াস এন্ড পিউটামেন দুটোকে একসঙ্গে কি বলে? বোথ, হ্যাঁ, কর্পাস স্ট্রাটাম। My two legs suffering from severe neuropathy. It's very difficult for me to walk, but still I am going up and down only to be sure that you are listening at least part of what I am saying. I am not going very fast, I am going very slow regarding teaching. Bolo, you tell, first boy. Parts of the basal ganglia, component parts of the basal ganglia. Coded nucleus and putamen, together called corpus striatum. আরেকটা কি? globus pallidus. Anybody? Coded nucleus and putamen plus globus pallidus. What are the two parts of the globus pallidus? Internal and external. Good, very good. And the part in the diencephalon is called the subthalamic nucleus of Lewis, and part in the substantia nigra, part in the substance, this is called substantia nigra. Part in the mesencephalon, midbrain, is called substantia nigra. It has also two parts. What are those? Substantia nigra compacta, substantia nigra reticularis. Parts compacta, parts reticularis. I had a teacher, a very famous teacher. Whoever I told about him, old person, he knows him. So he used to write on the blackboard when he used to come to the class. Number one, if you don't like my class, just go.
If you don't understand anything in my class, just yell. So people used to go also, but unfortunately in his class, all people used to come to attend, starting from the head of the department to postgraduate students in psychiatry, postgraduate students in neurology, not only neurophysiology, neuromedicine, neurosurgery, and all these people used to come, even PhD students. So it is difficult to go away from his class in front of those. Anyway, so global the parts of the component parts of the basal ganglia you should know. The caudate nucleus, the putamen, the globus pallidus, it has two parts, externa, interna, then subthalamic nucleus of Lewis, then substantia nigra in the midbrain. This has two parts, substantia nigra pars compacta, substantia nigra pars reticularis. Loosely, cells are loosely arranged. Now, where the fibers come from and where do they go? The fibers mostly come from outside the basal ganglia. Fibers mostly come from incoming fibers. I mean incoming fibers, the cerebral cortex. This is cerebral cortex. It is actually a bypass circuit, a motor bypass circuit coming from the cerebral cortex and going back to the cerebral cortex as well as the brain stem. Going back to the cerebral cortex as well as to the brain stem. Nowadays, all neurophysiologists agree that basal ganglia is a part of the pyramidal system, is a part and parcel of the pyramidal system. It does not execute the motor nervous system, but it controls the motor nervous system. It measures the motor nervous system. I am writing on this blackboard all big letters. I am signing on this blackboard. So suppose I am asked to sign on a check. I can't sign like this, such big thing. It is several times longer than the check. So I have to write like this. I think even this will be bigger than the check. The check will be of this size. So this you have to write within this. And this control of the size of the basal ganglia, it is the basal ganglia which controls the size of your writing, of your not just signature, anything you write. And it is found that in Parkinson's disease, they write very, very small letters. We call it micrographic. The incoming fibers come from the cerebral cortex. So these are the cerebral cortex. This is the cerebral cortex. Okay. Incoming fibers will come to the putamen. Incoming fibers, I am sending this motor command, flex your elbow.
write your name. I am sending this motor command. The motor area says, I am giving information to the basal ganglia. Which part? The caudate nucleus and the putamen. I am sending. Now you control it, modify it. I am giving information. The highest authority of the medical college giving information to the civil engineering department. You decorate the lecture hall. Prepare the lecture hall and decorate the lecture hall. At the same time, he is giving the same information to the accounts department. Accounts department will know his financial ability. So it is the accounts department is the basal ganglia. So he will now control the back to the cerebral cortex that you cannot spend more than this much money. You cannot use the costliest air conditioner. You cannot buy an air conditioner at all. We don't have so much budget. And the civil department will now what? Instead of this AC, they will buy some air coolers or some good ceiling fans. So this is how the basal ganglia modify it and control it. The minute. So if the basal ganglia cannot control, what happens? Micrographia. Person dies, but a very small letter. Very often what happens, people suffering from Parkinson's disease, their signature is not accepted by the bank. No. This signature does not tally with the signature kept in our account 20 years ago when you opened the account. So this is the problem. So informations are coming, incoming fibers are coming from the cerebral cortex to the caudate nucleus to the putamen. Putamen gets information from the substantia nigra compacta. Putamen gets information from the this is a very important part of the basal ganglia. People usually ignore. Oh, what is this substantia nigra? In a remote place, in the midbrain, the substantia nigra is there. Only thing under microscope it looks back compared to all other parts of the brain. All other parts of the brain, not just the midbrain. And substantia nigra reticulus, it sends information to the reticular formation of the brain. It gives information to the reticular formation in the, reticular formation? Clusters of nuclei here, there and everywhere in the brain stem. What is brain stem? The midbrain, the pons and the medulla. Three together are called brain stem. It is the stem of the brain. There is another thing called superior colliculus. That is also supplied by the substantia nigra reticularis. It also gives, there are some nuclei in the cerebellar peduncle at the junction of the pons. This is called pedunculopontine nuclei.
So input from the cerebral cortex comes to the caudate nucleus, putamen. Input from the substantia nigra compacta goes to the putamen. Putamen now sends back, it gives information to the caudate nucleus. So brain gives information to the caudate nucleus. Caudate nucleus to the putamen. These I am going to buy 6 refrigerators, 6 air conditioners. And this substantia nigra gets information from the gives information to the putamen. We don't have so much budget. Putamen then sends back to the caudate nucleus. We don't have so much budget. Buy not more than 4. Okay. Caudate nucleus also gives information to the globus pallidus externa. Globus pallidus externa. They are in a part of the basal ganglia itself only. Globus pallidus externa gives information to the globus pallidus interna. Globus pallidus interna. Globus pallidus interna, what does it do? What does it do? It gives information to the thalamus. Thalamus gives information to the cerebral cortex. Do this, do that. Thalamus, not subthalamic nucleus and which, but the thalamus itself. Please remember the connections. In long questions, connections will come. In a viva or a short question, you can say what are the parts of the component parts of the basal ganglia. If you can say it correctly, good enough. Now, why this? I said at the beginning, this substantia nigra compacta is a very important part. It is a very important part because it contains the neurotransmitter or neurohormone called dopamine. Dopamine, as long as dopamine coming from the substantia nigra compacta, the Parkinson, the basal ganglia function well. Whenever there is, for any disease, for any reason, there is any problem with the substantia nigra, it cannot synthesize enough dopamine. What will happen? The result is disease. What is the disease? Parkinson's disease. Previously, we used to think that Parkinson's disease is a deficiency of dopamine in the substantia nigra compacta particularly, in the substantia nigra. So what you will do? You have to give dopamine. So shall we, in Parkinson's disease, shall we just swallow dopamine tablets? No, it is of no use. Why? Because dopamine will go to your stomach, will go to your blood, but will not go to your brain in the basal ganglia, because the blood-brain barrier will stop it. It will not allow dopamine to enter. Ultimately, dopamine will be disintegrated, metabolized and removed with urine through kidney. It will be of no use. So what we do instead? We give levodopa.
we give levodopa. Levodopa is a precursor of dopamine. Levodopa can easily pass through the blood-brain barrier, enter the substantia nigra. There it will synthesize dopamine. From levodopa, there will be formation of dopamine, and dopamine will serve the function. Will make up the deficiency of dopamine in the substantia nigra. I don't know whether you heard me. I think there has been a culture nowadays not to listen to lecture classes. Is it? Then I will ask Mr. Molaipi, stop lecture classes. Something alternative you will have to find out. If you don't like to listen to lecture classes, something alternative must be found out. I want suggestions from all of you, what alternative we should do. Now, a very common question comes, what are the symptoms, signs and symptoms of Parkinson's? It's a very common disease. If you are in the general practice in your clinic or in the OPD general outdoor, you will find some Parkinson's patients every now and then. You have to know the signs and symptoms. If you cannot diagnose a case of Parkinson's disease, when the patient is entering your clinic, you will never be able to diagnose them. However, whatever blood test, whatever costly test, CT scan, MRI, G scan, and whatever it may be, you do, you will not be able to diagnose Parkinson's. The only way to diagnose Parkinson's disease is by looking at the patient, and particularly when the patient enters the clinic. You look at the facial expression, the hands, particularly the fingers, and the gait, G-A-I-T gait, how the person walks. Then you will know what is going on. It is called short shuffling gait. Short shuffling gait, very small, say 2 to 3 inches. The person will move just 2 to 3 inches in one step. And not only that, he will not lift the foot from the ground. It will all along remain on the ground. The person will be slightly stooping, hands will be trembling. This is the tremor, characteristic tremor of Parkinson's. The moment the patient enters, if you look at the finger, you will know the person is suffering from Parkinson's. That is number one. Number two is this is called festin and gait. Please look at me. You will not know it from reading books. Either you will have to see videos or our lecture classes. The tremor. The tremor will be pin rolling type, as if he is taking a pin, a round pin in between his fingers and rolling it. This is called festin and gait, characteristic of Parkinson's disease. Now what I will teach you. I remember once I went back to my old college where I used to, my first teaching started there in CMC Fellow, and I met a boy. It was in an annual meet. So people, very old students from USA, from UK and all these big places, big shops, they came there in the orientation class. And one student came to me, sir, I am now a neurologist in USA. What you taught us in the physiology class, I never learned it anywhere. Not in the clinical class, not in the medicine class, not when I did my MD, not when I did my DM in neurology, and not when I went abroad for MRCP and other degrees.
usually, because nobody bothers to teach you. People think that you have already known it from your physiology class. That is the purpose of our demonstrating. I have a video with me. If I had anybody, or if you form a group, I can send it to you. The first thing and case of Parkinson's disease. Though I am not a regular teacher of yours, my name is Arup Banerjee. This is my mobile number. You can ask me any other questions also, and I will try to answer. Last year I remember one boy rang me 1:30 a.m. in the night. So I thought must be some patient. So I attended the phone. Then he said, I am a student in the first year. The same bet is still here now as a second year student. I have one doubt, one question on physiology I am asking. My belief this is time. But he is burning his night lamp and still studying. What can I say? So I said, you ask. Then he asked and then I sent back the answer by WhatsApp. So don't call me at 1:30 a.m. please. Interna to externa, I already said. GPE to GPI. Both ways. GPI to thalamus. GPI to thalamus, I already showed you. So I am giving you only a gist, the briefest of the briefest about the connection. In books you will get lots of things. You can go and read your books as much as you want. There are some other diseases related to the basal ganglia, not just Parkinson's disease. One is Wilson's disease. Dr. Wilson described in 1912. There is progressive muscle rigidity. Muscles become rigid and rigid and rigid. There is again tremor, very fine tremor. 6 movements per second. If you put it on a machine, the machine will say 6 times the tremor per second. You cannot count it by your naked eye. Then you don't find any symptom or sign of cirrhosis of the liver by seeing the patient. But very often it is found that in Wilson's disease, on autopsy after death, when you do the post-mortem autopsy, invariably there is cirrhosis of the liver. The liver is damaged. Then emotionalism. Wilson's disease patient, suddenly he laughs without any reason. Suddenly he cries without any reason. There is greenish brown pigment of the cornea. But the reflexes are all normal. No abnormality in reflexes. Knee jerk, ankle jerk, superficial reflexes, Babinski, all these things. The cause of Wilson's disease is degeneration of the putamen and globus pallidus only. There is some relation of copper with this disease. Then other diseases are, as I said, there is a big problem with the substantia, the subthalamic nucleus of Lewis. It causes hemibalismus. As if the person is going to hit you, hemi only one side. If unfortunately both the
subthalamic nuclei are damaged, it is very, very rare, then both sides. Otherwise, only one side. He will always keep moving, moving, and moving. He will be scared to go near him because he will just catch you. Another disease is called chorea. Chorea is of two types, Huntington's chorea and Sydenham's chorea. Huntington's chorea is short, jerky movement. If it is one side, even tongue, legs. The person is lying and you see hand, feet, tongue, all moving together involuntarily. These are called involuntary movement. This is called chorea, not K, but CHOREA. In Sydenham's chorea, which is usually a sequelae of Huntington's chorea, we do not know the cause. Probably it is genetic. It starts from the age of 25, 30, 35 and ends up in death. Usually there is no treatment. Apoptosis, Sydenham's chorea. There is slow rising movement. Also legs. Slow and rising sigmoid movement. As if the person is dancing. I am showing the hand. This happens to the leg also. It is also called St. Vitus's dance. In older days, Sydenham chorea used to be huge in number. Why? Because in those days, people used to suffer from rheumatic disease very often. Nowadays, it is much less because it depends on the hygiene of where you live, where you stay. This is why it used to be called a dirty chicken's disease. Dirty chicken hypothesis. All rheumatic diseases due to dirt. People live as if lots of chickens are staying in a small place which is both ugly and dirty. Nowadays people don't live like that. They live in good, cozy rooms, well ventilated, well lighted. So in those days, lots of people used to suffer from Sydenham's chorea. And there was somehow or other, there was a rumor that there is a church somewhere in the West known as St. Vitus's Church. St. Vitus. St. Vitus's Church, where if you go to the church and pray to the God there, your disease will be cured. So people used to go, and so all the people they are suffering from Sydenham's chorea, they used to show all these apoptosis, slow rising movement. So all people used to think that so many people are coming and dancing before Christ. It is not so, because of the disease they used to show. So this used to be called St. Vitus's dance. So I think the basic things I have already told. Parkinson's disease was first described by James Parkinson. From him, the name has come. It may be primary or idiopathic, we don't know the cause. It may be secondary due to infection, for example, encephalitis. So this is a pattern of growth. This was present in last slide also, last class also. So the somatic growth, this is the somatic growth, the musculoskeletal one. Okay. This is the brain growth, this is the lymphoid growth, and this is the reproductive growth. First we will remember the pattern. So why to assess growth?
কেন এত আমরা কেন চিন্তা ভাবনা করছি? Why WHO, UNICEF, all these big organizations, they are after this assessment of growth, they are producing growth charts and everything. Why do we assess growth? So optimum growth is optimum health. How many of you agree? Agree. Okay. So why not that more growth is more health? Obesity will happen, yes, very good. So optimum growth is optimum health. So we need a balance. Will not grow very much and will not grow very less. So measure of adequate nourishment. Sir has already discussed the nutrition part, like how it affects our growth and what happens if there is not a particular nutrients are not available. So what happens in the nutritional deficiency. So measure of adequate nourishment, whether the child is getting well nourished or not. Okay, that will assess from growth. Okay, and then can identify the problem of growth early. So in general, if we can detect the growth problems or related to like the stunting or the weight is very less below 2 years, then there is a good chance that we can do something about it. Okay, so we can identify the problems of growth early. We can do early intervention. We can do some nutritional replacement or something like that. Okay, and we can minimize the long-term complication. You remember in the last class we told you that most of the, like in India, almost 43% of children will not reach their potential under 5 age. So we are actually, what we are doing, we are minimizing the long-term complications. That means the child who is not growing properly, maybe in infancy, may have some long-term effect even in adulthood. Okay, so this is why we need to assess growth. Always in pediatric population we'll assess the growth. Okay, so how do we do it? By calculating or by assessing the anthropometric, do some anthropometric calculations, some assessments. Okay, so what is anthropometry? What is the meaning of anthropology? Study of humans. Study of humans. So anthropos means human and metrons means measure, any kind of metry. We use this term metry, it's a measurement. Okay, so study of measurement of human body proportion. It started from very early on. Since 19th century, people are studying the human variations and other things. So this is a beautiful thing. Why? Because this is non-invasive. We can take a weight. We don't have to even upset the child. So it's non-invasive, it's inexpensive and it's very easy to perform. That's why it's very good. So we do anthropometry as a like a tool for assessment of growth. Okay. So these are the growth parameters. Now among that, so there are certain growth parameters which are age dependent and certain which are not age dependent. So age non-dependent. Okay. So age dependence, what are the criteria? Like if age is increased, then weight will be increased, right? Is it true? To some extent, yeah. Length again. So according with the age, these actually changes. So that's why this is age dependent. Weight, length or height, head circumference, chest circumference, weight for age, height for age. These are all age dependent parameters. So when we consider weight, if I say, oh, this his weight is 10 kgs, it doesn't mean anything. If we don't say the age, okay. So weight without the age is nothing. But if we say that his BMI is this, or say 20 or 22, it means something. We can say that, okay, he is in the normal range or he is the obese group, right? So for the age dependent thing, we have to mention the age. For the age independent, we don't need the age. Okay. So what are those? That are weight for height, body mass index, mid upper arm circumference, skin fold thickness. These are age independent parameters. So first we come to weight, the most important. Why? It's the single best.
single based, or we can say the very good indicator or parameter of growth. Okay, but it needs serial monitoring. Like I said, that one weight, say a 1-year-old child measures 10 kg. It says something. Okay, the growth may be normal. Okay, but we cannot say if the child was maybe 3 months back he was in 15 kg, or in 3 months back he was in 5 kg. So we need serial monitoring of growth, not a single growth, to understand that how the child is actually growing. Okay. So how frequently we measure growth? Patient comes to you like yesterday he came to me and I measured the weight. Today again he came. Will I measure the weight? Will do. Why? একদিনে কি চেঞ্জ হয়ে যাবে? Okay. So in first month we'll do it weekly. We measure it weekly. Even we can do it daily for children who are needed. We'll come to that. When you study neonatology, we'll understand. So we may need daily monitoring in the neonatal phase. Okay, but in 1 to 3 months, we measured it monthly. You can even consider it up to 6 months. Okay, and then from 6 months to 5 years, every 3 monthly we measure the weight. So we do it in the private clinic that okay, whenever the child comes, we wait. But to get a good idea, we have to wait till 3 months. Okay. Sure. And we have to plot it in standardized growth chart. We have to plot it. Otherwise, it has no meaning. Okay. So how do we measure it? This is an electronic weighing scale. You have seen it in our OPD. How many of you have seen this in our OPD? True. এটা ছিল না এটা ছিল? আচ্ছা, তাহলে এটা কি ছিল? This is an electronic weighing scale. আর এটা কি? Analog weighing scale. হ্যাঁ? আচ্ছা. So this is which one is better or good? This one. Why? Beshi accurate থাকে. Very good. Okay. So even this is good, but the accuracy is less than the electronic scale. Okay. And if, so I will come to the steps. So first it has to be placed on a, so first we are discussing about the infant, how to take like the weight in an infant. So first we'll plot it in a flat surface. It should not be in a soft surface like bed or something. Some table, some flat surface, hard, even surface. Okay. Then first explain the procedure. You cannot just take the baby and put it in the weighing machine. Explain the procedure. Okay. Then the infant should be weighed either unclothed or minimal clothing. Just check for the diapers whether there is some weight diapers or not, because it may increase the weight ultimately. Okay. So while using the electronic machine, first see that what happens in a very busy center. They keep on weighing one child after one, and it may happen that they are not zeroing it. So we have to zero it. We have to see that the scale is first 0, and then in analog also we have a particular area. You can see when you come to what, you can see that there is a place we can zero it. So we have to, sometimes we have to calibrate it. Okay. So all weights and measures should be checked for accuracy and calibrated regularly, whatever we said. And maintain hygiene. You weigh one child, maybe that child had some kind of skin problem, and then you are weighing another child unclothed. So that's a criminal offense. Okay, so you have to sanitize it. You don't know how much it gets sanitized, but you have to do it. Okay. So this is in the flat surface. The baby is happy. He is wearing minimal clothes. Diaper is not there. Okay. Acha. And now this baby is, lying still. But what if the child is not lying still? Say a 1 year and an 18 months old. He's very cranky. You open in the winter time. You open the sweaters and everything. He gets more irritable. So how do you measure the weight? With the mother? And what is called? Any name?
So the process, it does not have any specific name, but we call it tearing of weight. Okay, it's for anything. It's just like a container where there is some substance you want to, so you subtract the weight of the container. So it's something like that. Okay, so first we make the scale 0. We measure the mother with the child. Then we keep the mother and take the baby out, or give the baby to somebody else, and then we measure it, and we subtract the weight from the previous to last, and that gives us the calculation. But this has a fallacy. This has a fallacy because if the mother's weight is very high and the child is very less weight, okay, then the difference will be so much, and also it will not come to like the difference will be very small, so the it will not be accurate. Okay, so we need at least for measuring baby's weight, we need 0.01 kgs of accuracy. Okay, 0.01 kg. So that will not come here. That will not come here. Okay. Now, so this was the till infant. Okay. Now children. For children, we use again. This is the analog scale again, or you can say, and again the electronic part is more accurate than the analog part. Okay, and do you know what is this? This one? Any idea? And who she is? A South Indian lady. Anyway, so this is basically ICDS program is going on, and this is called spring balance. Used till now or not used? In many parts of India, it is still used, but it is not accurate. We should not use it. So what we do, this is in our OPD, this child. So what we were taking the measurement, is the position of nurse is good? No. Front dekhte hobe, vertical gaze. Otherwise, if you see from the sides, then it may increase. So you have to stand properly with the both feet apart, okay, like that, equal distribution of weight, and then you measure it. If required, you can repeat it. Okay. Now, the most important one, but you have to memorize it for your exams, also in your daily work. So, what is the amount of weight gain that happens in a child? So, amount of weight gain. So, in first 10 days, weight actually decreases. So, there is a weight loss in first 10 days of life. Then you start gaining weight at the rate of 30 grams per day. This is why I told you that in some circumstances, we have to measure the weight daily. What else? Another one, other than unit, what is the condition where we weigh the child daily and put it in a plot? Any idea? So, in nephrotic syndrome, in day-to-day work, in nephrotic syndrome, we measure the child daily while on therapy, because he loses the amount of water through urine. So, he passes a lot of urine, so that's why we have to measure. Okay, and also there are other indications. In many conditions we use, while nutritional replacement we can measure. Okay, so the first is, this is not for your understanding, this is for memorizing. You can take a photograph of it if you want. May come in MCQs. So first 10 days, 10 to 3 months, 30 grams per day. Then 3 to 6 months is 20 grams per day. So gradually it decreases. You see, in after 1 to 3 years, 3 kg per year or 2 to 3 kgs per year. So what happens? This gives a very good impression. So what happens when a child, or say a newborn, is 3 kgs weight? So at the end of, so this is the chart, sorry. So this is the chart. So the birth weight gets doubled at 5 months and it gets tripled at 1 year. 4 times in 2 years,
then 5 times in 3 years, and like that. So a child, or a newborn who was born say 3 kgs, at 1 year what will be the weight? 9 kgs, right? And 2 year? হ্যাঁ, তো আপনি কিরকম ট্রিটমেন্ট করলেন? হ্যাঁ, যে একদম জন্ম থেকে 1 বছরের মধ্যে বেড়ে গেল 9 কেজি হয়ে গেল, আর পরের বছর শুধু 3 কেজি বাড়লো। হ্যাঁ, so the infancy is the rate of explosive growth. We call it very good. From the fetal period, the growth is very high. Okay, till first year, and then it slows down. Okay, so that's why the weight gain, if you say like that, is 6 kgs, 6 to 7 kgs in first year, but in second year is just 2 to 3 kgs. And this is where the patients come, because as the weight gain decreases, the hunger also decreases to some extent. So the baby who was feeding every 2 hourly in first few months is not eating much. And that is why the mothers come. They are very worried that he is not eating anything, not gaining weight, because mother's mentality is like he will grow 7 kgs every year. And at the end of 18 years, will be an elephant. Okay. So this is a formula. This will work. Formula always works. This is very important formula. It's called Weeks formula. So this is how, I'm not going to say it, but just try to calculate once. So for example, we'll take this one, 1 to 6 year, 1 to 6 years. So say 5 years old. So what will be the expected weight? 2 into age plus 8. 18 kgs, right? So that is good. This is how we calculate. And from 7 to 12 years, it's a bit complicated, but theek hai, chalta hai. So just remember this, try to remember this and apply it when it comes. Okay, so now growth chart will teach you in next class, only on growth charts and interpretation and everything. Today I'm just giving you a glimpse that how to plot it. So say that what Shayan told you, that 5-year-old 18 kg. So how will you plot? This is the 5-year place. So we'll take it here and 18 kgs, right? So it corresponds to the 50th centile. Sir has already discussed about the percentiles, like how we see. So 50th centile means so if you measure say at least 1,000 children, so at least 50% of them will be falling into this place, 18 kg. Okay, that is how we take it. So 50th centile is 18 kg. This is how we plot. Say 2-year-old. So 2-year-old is here, and say the weight is around 8 kgs. Okay, so it will be here. Just a small dot. We'll tell you separately. So what happens? It's the below 3rd centile. So that means there is problem. The child is suffering from malnutrition. Okay. So this much is clear for everyone. Any questions from weight? There are many other things from weight. I'm not telling you today. Keeping it simple. Now length or height. So length is till what date? We use, like till what age we use the term length? Less than 2 years, and after 2 years we say height. Is there any other adjectives we want to, or other anything we want to add here? We can say recumbent length and standing height. So these two we can say. So how do we measure below 2 years? Infantometer. Have you seen it in our ward, in our OPD? Infantometer? Kothay dekhli? We don't have it. Okay. Stadiometer? We don't have it. We'll have it, don't worry. So we use infantometer and stadiometer. That is another formula for height as well.
till 12 years. So we use this formula from 1 to 12 years. Below 1, there is no formula. Okay, so this is infantometer. And what are the parts? This is the head part, this is the leg part. This is very difficult to do. You need at least 2% to do it. Otherwise, you will not be able to do. So we fix the head first. Sorry, we fix the head first in the headboard, and then we like hold the knee and foot area. We fix it, and then we gradually take the foot part. Okay, and we measure it till it comes. So one side is centimeter, one side is inches. It's difficult to understand like this. When you do it, you understand it. So this is a performance thing. Okay. Now it is a standing height. So this is the portable stadiometer. You see, there is a footboard and this is a slider. So it can slide like this. Okay. And this is a measuring stand. You can even open it. Okay. What we are using is another type of another type of instrument. We have it. This is our OPD. We fix it. So what happens? There is the picture is a bit hazy. So here we have a red mark to measure the height. So what we do? We have to fix the child like this. The back of the head, shoulders, buttocks, and the heels. All will be in a line, okay, in the straight line. And then if there is one ponytail or something, we have to remove it, okay, otherwise it will be coming there. Okay, so this is how we see. We move the sliders from above and then we bring here and record the red mark. Okay. So approximate gain in stature between 0 to 12 years. So this is again the table. I'm not going here. You can take a photograph, may come in MCQ, so remember it. Okay. So the thing is that we see that gradually there is one thing to be noted, that you see here that this 5 centimeter per years, around 5 to 12 years. So after the child is going into the adolescent, the height rises to growth part. It's called growth part. Yes, you can see in the graph also. This is a very good chart. It is present in Ghai textbook, where weight, length and head circumference all are given. So you have to know, like at birth, in general, the weight should be around 2.7 to 3 kgs. Okay, length should be around 50 and head circumference is 34. This is a normal variant, normal thing. Okay. Again, we have to plot it. So say this 1 year baby, these all are WHO charts. We are showing WHO charts. Next class we will tell you all about other charts also, like how we use it. So say this 1 year baby, 1 year old, and her length is 75 centimeter. Okay, so plot it here and it's more or less good. Okay, so this is how plot it. Now head circumference. Why head circumference is important? Head circumference. What is the another name of head circumference? What is this bone? Occipitofrontal circumference, OFC. So how do we measure it? Will come. So yes, see, this is the right method. We have to take the maximum circumference. Okay, the maximum circumference, we have to take a non-stretchable tape if it is available, and then we have to encircle the head. Remember here from the, so the supraorbital ridge, kunta. So just above the supraorbital ridge and behind the occipital protuberance. We have to take how many measurements? We
We'll take 3 measurements and then make an average out of it, okay, to an accuracy of 0.1 centimeters. And this is the formula, we don't use it much. So this is how we go about head circumference. Now again the similar chart, like what is the head circumference, gain of head circumference, and how the, till what age we measure head circumference? Yes, till 5 years, 5 to 6 years. Okay, till 5 years we measure head circumference. Why? কি হয় তারপরে? Cranial sutures. কখন? Anyway, so why we measure it till 5 years? Because after 5 years it hardly changes. When the cranial bones also fuses. That's why it does not grow much after 5 years. Okay? Okay. So what is the normal head circumference? At birth, lekhai ache baba, 35. And what is the normal head circumference at 1 year of age? 45. Yes. Okay. Chart. So this is again a chart, and you see this is a Z-score chart. Why were the other charts were percentile chart? This one is growth. Why we are using this Z-score chart? Because two things. What we'll call it when the head size is like more than 2 standard deviation? Macrocephaly, right? Macrocephaly. So if the head size is say at the age of 1 year, the head circumference is 50 centimeter. Hote pare? Possible? At 1 year, head circumference is 50 centimeter. Possible? Hote pare? What do we call it? It is even more than 3 standard deviation. So it is a macrocephaly. Keno hote pare? Why does it happen? Hydrocephalus, very good. To hotei pare. Yes. And can it happen that at 1 year it is 30 centimeter? Microcephaly. So macrocephaly is more than 2 standard deviation. Microcephaly is less than 3 standard deviation. Okay. So this is why we use this Z-score chart. We actually use IAP charts. We'll come to that. Okay. Now chest circumference. Okay. So how do we measure chest circumference? At the level of nipple. Okay. And what is the normal chest circumference? At birth, what you remember is, at birth, head circumference is 3 centimeter more than chest circumference. The size of head is actually more. In my last class, I told you about the body proportion, like how it changes. So the head size is more than chest circumference at birth, and then at 1 year, it becomes equal to chest circumference. Okay, equal ho jay. And after 1 year, the chest circumference will increase more than head circumference. Okay. Okay. So we measured it at the level of nipple till 5 years in the lying down position and more than 5 years standing position. Okay. And why we are actually measuring it? Yes, no, not for Marfan syndrome, but yes, in very, like the children who are IUGR or who has the head size is less or something like that. So we compared it between those two. And also, yes, in case of some deformities, you can say body proportion defect in some, the body proportions are not appropriate. So we can measure it. Okay. Now, mid-arm circumference. So how do we measure it? Or mostly on the non-dominant hand. We call it left hand, but in non-dominant hand. So if the child is a lefty,
then what will you do? Measure in the right hand, right? Okay. So how do we measure it? We take the measurement from this is the acromion process till the olecranon process. So we take the measurement, we keep it in the 90 degree, the hand is flexed in the 90 degree. This is it. This is not right method. We have to keep the hand flexed, okay? And then you take the measurement, take the mid part of it and encircle it and cross the tape. Again, in head circumference also we have to cross the tape and take the measurement everywhere, most of the places, okay? So this is how we take it. Again, we see it through, and what is the instrument that we use? This is the Sakir's tape. It's called Sakir's tape or UNICEF tape. So normal is around 15 centimeter. It is age dependent or age independent? Age independent criteria. But there is a age limit where we use it till 6 months to 5 years. We use it, okay? But it is safe. So normal is more than around 15 is normal. So if it is in the green part, then it is okay. It is normal. If it is in the 12.5 to 13.5, then it is borderline, and below 12.5 is malnutrition, like, okay, acute malnutrition. It needs nutritional rehabilitation, okay. Okay, so now it is body mass index. What is BMI? This is the formula for BMI, okay. So first is weight divided by height in meters square. This is how we use it, okay. So why we use BMI? To understand obesity. Obesity, only obesity or something different? Under and over nutrition, if we say like that, okay. Over nutrition is not a term. So malnutrition can mean underweight, can also mean obesity. So we can measure if it is less than 15, then we can say the underweight. If it is more than 25, then obesity. Okay. So again, this is the IAP chart that I was talking about. Do we use it? So from 5 to 15 years, we see this graph. Is it visible? So this red line above this is obesity. This we use it like the 27 adult equivalent, like that. So I think this is the basic is that above this line, the 97th centile, we call it obesity, okay. Sure. And skin fold thickness. Skin fold thickness is used again as a measure of adiposity, and also we can measure undernutrition out of this, okay. So the most common we use it Harpenden caliper. We take a vertical segment and then vertical skin fold and measure it, okay. So the measurement is done by the caliper. We can check for the obesity, also for the malnutrition through it, and we can even predict hypertension. We can predict hypertension from this skin fold thickness. So most common is the triceps one. Now, upper segment and lower segment. This is again we are coming in the height part. What is upper segment and what is lower segment, and why we see upper segment and lower segment ratio? Upper segment is the mostly the sitting height. If the child is sitting, then you measure it from the vertex to pubis symphysis. This is the upper segment. So you can do it like you can measure the upper segment and subtract it from the height, then you get the lower segment. Or you can measure the lower segment and subtract it from the height, you get the upper segment. So like that. So the ratio is altered in many conditions. So decade is one of them. Okay. It is 1.7 to 1. Again you see it comes to this. So head size is
much more in newborns, right? So the upper segment will be much more. So the ratio will be 1.7:1. Upper segment is more than lower segment. Then at the age of 3 years, it is 1.3:1. And at the age of around between 7 to 10 years, the child actually looks like a adults. Okay, the segment is kind of adults. Okay, so in next class, we'll tell you about the growth charts, the velocities, the bone age. And now we'll revise. Okay. Acha, one important thing that I want to tell you, that when we measure height, one important thing is we measured mid-parental height for a child. Okay. What is mid-parental height? Formula chilo, ठीक. Acha, why we use mid-parental height? Why we use? Because of the last class. Genetics. So the parents' height, they have a great contribution is children's height. So suppose a mother comes to you and say that the child is very short stature, he is not growing in height. So what will you say? Apni ta to choto. Mother's height and then put in the formula and then we get a mid-parental height. And from mid-parental height, we becomes 18 years. His height is going to be this or between this to this. Okay. Achha. So this much is clear. This is a very boring topic. It's very difficult to understand it theoretically because this is all our practicals. We'll do it in demo classes and also in ward when you come. Anthropometry is very important, but just okay. This is clear. This is the basic slide. Okay. So what are the age dependent criteria? Bolo. Tu bol. Bol. Dekhe bol. Age dependent. And age independent? বেশ তুই বল এবার তোকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম বলো ওসব বলতে পারিস বলো how do we measure in this electronic weighing machine, how do we take the measurement? বল হ্যাঁ steps first you buy a weighing machine. This may come to you as OSP as well. Okay. Okay. This one is clear? Okay. Chalo. Okay. Chalo. So birth weight doubles by 5 months. Achha. Triples by 1 year. And quadruples by? কত 2 years হ্যাঁ বলতে হবে তো ঠিক আছে আচ্ছা 5 times at 3 years and at 7 years 7 times at 7 years. So can you see a pattern, like one is at birth, one at in 3 years, like whatever I taught in this class. So there is something is at 3 years and 7 years and 7 years. We will come to that. Okay, so formula chart, how to plot it in a chart? কে বলবে এবার বল how will you plot a chart? তোকে বলছি yes না তার পাশে বল a 1-year-old child, the weight is say 10 years. কোথায় আসবে এসে দেখা এখানে আয় come here. Come. আরে উঠে তো আয়, take the first step. আও
এরকম ভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, ডু নট গার্ড ইট। হ্যাঁ, 1 year। এবার ওই দেখো কোথায় 10 kgs কোথায় আছে। ইয়েস, তো কোথায় মারতে হবে? ইয়েস, ভেরি গুড, গুড, ঠিক আছে, ভেরি গুড। চলো, কাম নাও, এক্সেলেন্ট। তাহলে ভালো গ্রো করেছে। গ্রোথ ওয়াজ গুড। হচ্ছে মজা পেয়েছে। Length below 2 years is length. More than 2 years is height. More than 2 years is stadiometer. The height. Huh? Infantometer, stadiometer. All correct? ঠিক আছে? Portable stadiometer. What are the positions? Head, shoulders, buttocks, and heels. In the straight line. Very good. So, okay. State এটা নিয়ে কিছু বলার নেই। Okay, so at birth the weight should be what is the normal weight? 2.7 to 3. আচ্ছা, length 50 centimeters, head circumference 34 to 35. Plot ঠিক আছে, fine. Head circumference, fine. Occipitofrontal diameter or the circumference. So what are the landmarks? And protuberance. Occipital protuberance. So the mark which are crossed এরকম ভাবে, ওকে? আচ্ছা, acha, one thing is that okay, so this is the head circumference, how it gains the growth velocity of macro more than 2 standard deviation, ঠিক আছে, আর micro chest circumference. So this is how we measure it at the level of nipple. What is the name of the tape? Okay, and what the normal level? Index, skin fold thickness, একটা বলেছি আমি, upper segment, lower segment. So কখন নরমাল বলো? মোটামুটি ঠিক। আচ্ছা, another thing is arm span. Arm from the this side middle finger, so this is this side middle finger, okay, you measure it and then you get the arm span. Okay, what is the normal variant? Like normal bole erokom nei, but height. Okay, so at first the arm span will be less than height, around that, okay, like equal to height, and same the arm span will be 3 centimeter more than height in general, up to 3 centimeter. But if it is more than 3 centimeter, then we think about the other. So we'll finish it here, and growth charts, next class we'll be talking about growth charts. So these are the things we are going to learn. I ask they deal with their patients when a patient comes to them. Okay, so go. You're not putting your head continuously. You are, when he builds a trust, he will come back to you. When he comes back, you ask him to count back. When he did come regular, he couldn't take his medicines properly. Doctors, free of cost. So next time when you are giving a prescription, PHCs and collect the drug. If you cannot free of, in that case, what? Okay. So this is Concordix prescription that they can easily, what do you say? Concordance. Our today's topic is how do you communicate with a patient? Empathy. What is communication? For the purpose of common, our main role, what are concerned with the patient center? What are the few definitions? Ability to feel other people's emotions. Along with the ability to imagine by what
So when you speak, what is moral science? It is the careful and in your medical practice, understanding someone's emotions, that is in your day-to-day life. So what is the purpose? But so that will empathy, relationship will be built. You will come to a ship with the treatment. Okay, body, the choice of, please come. Your body posture shouldn't be threatening his feel. বোঝাতেই পারলাম না. What? Then part of listening. When you listen actively, what do? Same thing. You are showing that so clarifying your doubts. So you are just hearing. Patient বুঝলো আমি. You are confidence, and then you gave communication. Interruption and discussing diagnosis patient. বাইরে থেকে patient you ask a complexion. The steps of communication. You shouldn't be pessimistic, non-curable, genuinely soft. You know, you should come in day-to-day practice. যখনই patient দেখবো, যখনই communicate করবো, these things should be there. Okay. So I told you what is active listening. I told you what should you not do. You should not do in the communication. Don't blame the patient. Don't be pessimistic. Don't give false hope. And don't lose your temper. Okay. Next, our topic is how do you, so what is the main aim? Ultimately, কি হচ্ছে aim? Patient এর perspective বুঝলাম আর coming into a mutual understanding আর patient কে manage করলাম। Ultimately এটাই গোল। ভালো করে communicate করে কি করলাম? এটাই করলাম। I understood what the patient wants from me. What is the doctor's agenda? Doctor কি চাইবে? কথা বলে diagnosis এ আসবো, treatment দেবো। Patient এর কি agenda? When he is communicating, whether my doctor is able to understand my feelings, my sufferings, the severity of my disease, আমি ডক্টরকে বোঝাতে পারলাম কিনা। তাহলে কমিউনিকেশন হলে দুজনেরই এজেন্ডা আছে, ডক্টরস এজেন্ডা এন্ড পেশেন্টস এজেন্ডা। ঠিক আছে? সো নেক্সট পার্ট, this is one part completed. Next part, how do you communicate with a patient of a chronic disease for proper usage of a drug? This is the next part, not the same topic. Next, in this case, I'll tell you with a example. Chronic disease কি কি হয়? একটা দুটো নাম বলো, এক্সাম্পল বলো। কটা ক্রনিক কন্ডিশনের নাম বলো, লাইফ লং ট্রিটমেন্ট লাগবে। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হ্যাঁ কি টিবি, টিবি তো কিউরেবল, হ্যাঁ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, আর কিছু লাইফ লং ট্রিটমেন্ট লাগবে। কনভালশন নিয়ে আসে না, সিজার ডিসঅর্ডার, এপিলেপসি, পার্কিনসন্স, লাইফ লং ওষুধ খেতে হবে, পেশেন্ট ইরিটেট হয়ে যাবে ওষুধ খেতে খেতে। সো ইট উইল বি ইয়োর পার্ট কিভাবে বোঝাবে। সো when you start communicating of a chronic disease, suppose patient had developed GTCS, generalized tonic clonic seizure. GTCS কি বোঝাবে পেশেন্ট কে? What will you say? Your patient, to the patient's family members, has been diagnosed with a common neurological disorder. অনেক কমন একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হচ্ছে, তার নাম হচ্ছে GTCS, generalized tonic clonic seizure. Abnormal electrical activity of the brain. ঠিক আছে? এটা ইডিওপ্যাথিক, অনেক সময় তার কারণ বোঝা যায় না, অনেক সময় হয় জেনেটিক্যালি, ইট ইজ ইনহেরিটেড, or
it is because of the genetics or it is because of a history of head injury. You told? তাহলে একটা বেসিক আইডিয়া ক্রিয়েট করে দিলে মাথায়, লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝিয়ে দিলে যে পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম জিটিসিএস, তার এরকম মাঝে মাঝে কনভালশন হবে, এটা বিকজ অফ ইররেগুলার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, তার জন্য পেশেন্টের কনভালশন হবে। অনেক সময় কজ বোঝা যায় না, অনেক সময় বিকজ অফ জেনেটিক্স অ্যান্ড অনেক সময় বিকজ অফ হিস্ট্রি অফ হেড ইঞ্জুরি। I am giving you a tablet or a syrup. You give sodium valproate, it will work very effectively. তাতে কি হবে, এই যে বারে বারে কনভালশন হচ্ছে এটার এপিসোড অনেক কমে যাবে, আর না হলে বন্ধ রাখবে, কন্ট্রোল রাখবে those electrical outbursts. This medication you have to continue for at least 5 to 3 years after the last episode. Do not stop the medicine immediately. If you suddenly stop, কি হবে তাতে, তখনই আবার চান্স অফ কনভালশন থাকবে। লাস্ট অ্যাটাক কবে হয়েছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে অনেক সময় মেডিসিন স্টপ করা হয়, কিন্তু আপনি নিজে ডিসাইড করবেন না। ইউ কাম ব্যাক টু মি, টেল মি your history, when was your last attack, I will decide accordingly. Do not change the brand. চট করে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েটের ব্র্যান্ড চেঞ্জ করা উচিত না, because the drug level in the body bioequivalent, it changes. ব্র্যান্ড চেঞ্জ করবেন না, যে ব্র্যান্ডের ফলো করছেন সেটাই কন্টিনিউ করবেন। তাতে কি হলো, এতটা বলার পরে ডিজিজ, তার ব্যাকগ্রাউন্ড, এই পেশেন্টটাই কেন এফেক্টেড হয়েছে, ইউ এক্সপ্লেইনড দ্যাট, অ্যান্ড হোয়াট এলস ডিড ইউ এক্সপ্লেন। ডোন্ট স্টপ দ্য ড্রাগ, কবে স্টপ করতে পারি, all this have been explained. So this is your communication with a patient or a patient's family member. Next, now you come to your prescription. This was the background of your prescription. Now comes to your actual prescription. I am giving you sodium valproate 50 power দিচ্ছি 50 milligrams 3 times a day. Complete বুঝিয়ে দিলে, continue every day after food. Try to take it at the same time. তাতে কি হবে, আপনি ভুলবেন না। ওষুধগুলো মর্নিং ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের সঙ্গে ট্যাগ করে দেবেন, তাহলে যেই খাবেন তখনই মনে পড়বে ওষুধও খেতে হবে। You explained him how to adhere to his medications. The next thing, try to not to forget, avoid skipping the drugs. Okay, if you forget, what you do, as soon as you remember, take the medicines. But if the timing of the next medicine is too short, the duration, don't take it. Take the next dose. Do not take 2 doses at the same time, because that will lead to overdose. তাহলে সেদিনকার মতন একটাই নেওয়া হলো, একটা ডোজ স্কিপ হয়ে গেল, আর না হলে যখন মনে পড়লো তখনই নিয়ে নিলে, যদি নেক্সট ডোজের টাইমিং এ অনেক গ্যাপ ছিল। পুরো এক্সপ্লেন হয়ে গেল। কমন সাইড এফেক্টস এটা হচ্ছে, জিআই সাইড এফেক্ট হতে পারে, লস অফ অ্যাপেটাইট হতে পারে, ড্রাউজিনেস হতে পারে, লস অফ ব্যালেন্স, আর মাঝে মাঝে শেকিনেস। ওকে, এটার জন্য ভয় পাবেন না। দিস আর দ্য কমন সাইড এফেক্টস। লং টার্ম ইউজ যখন করছেন, 3 বছর 4 বছর যখন ইউজ করে নিচ্ছেন, অনেক সময় ওয়েট গেইন হয় আর কিছু কিছু মেটাবলিক অ্যাডভার্স এফেক্টস দেখা যায়। ঠিক আছে, এটাও বলে দিলে। When you should report immediately, abdominal pain যদি হয়, ডার্ক ইউরিন যদি হয়, জন্ডিস ডেভেলপ করে, রিপোর্ট ইমিডিয়েটলি। ওকে, এক্সপ্লেন when to report immediately. Maintain a healthy lifestyle, because long term effect কি আছে, metabolic adverse effects, তাহলে long term একটা healthy lifestyle আপনাকে থাকতে হবে। Eat a balanced diet, do regular exercises, because long term weight gain এর একটা চান্স আছে। So now you are preparing the patient, and then review after 2 months with an LFT report. কবে আসবে বলে দেওয়া হলো, কি নিয়ে আসবে একটা রিপোর্ট করাতে হবে সেটাও বোঝানো হলো। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ, আস্ক মি।
সব বুঝতে পেরেছেন? So this is the way you communicate to a patient with a chronic disease. প্রথমে একটা ইনিশিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হলো, you describe your prescription, you describe the common side effects for which the drug should not be stopped. You explain the long-term side effects or the adverse effects. You explain the important adverse effects for which the drug has to be stopped immediately. When to review, when to come, follow up, and with what report he should come, and if any other doubt, you should clear. বোঝা গেল? Communicate, this will be your next topic in your practicals. Communicate with, how do you communicate a patient to take the drug effectively for a chronic disease. ঠিক আছে? Next topic, practical. Next topic, communicate with a patient to use a device properly. Device দিচ্ছ এবারে, আর ট্যাবলেট নয়, এবার ডিভাইস। কমন ডিভাইস, মিটার ডোজ ইনহেলার্স, অ্যাজমা ভেরি কমন। তাহলে এবার যখন তুমি ডিভাইস দিচ্ছ, হাউ শুড ইউ ইনস্ট্রাক্ট অর কমিউনিকেট? বলো। প্রথমে হচ্ছে ব্রিফ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য কন্ডিশন। কি হচ্ছে? ইউ আর সাফারিং ফ্রম অ্যাজমা, as a result of which there is narrowing of the airway, for which you are having breathing difficulties. What is the cause? It can be due to allergy, it can be a hypersensitivity reaction. For treating this condition, what I am giving? I am giving you a metered dose inhaler, salbutamol drug. কেন দিচ্ছি metered dose inhaler? Salbutamol tablet ও আছে। This drug will directly go to your lung and immediately relieve your symptoms with less side effect. So I am giving you this. Explain করে দিলে। Next, যখন symptoms subside করে যাবে, ডিভাইসটাকে ক্লিন করবেন, পরিষ্কার করে ড্রাই করে রাখবেন। Gargle your mouth, clean it, because the drugs are there. Always keep additional MDI at your home. Extra রাখবেন। বাড়িতে রাত্রেবেলা যদি অ্যাকিউট অ্যাটাক হলো আর যদি ওষুধ না থাকলো, you will suffer. Okay, that can lead to death. Exacerbation হলো একটা অ্যাটাক হলো অ্যাজমার, বুঝিয়ে দিলে যে ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, you should keep it extra at your home. নেক্সট কথা কি বললে? Go on checking. ক্যানিস্টারকে চেক করলে ওখানে দেখা যায় তো কতটা ড্রাগ আছে, বোঝা যায়। So keep on checking how much drug is left. And if possible, explain him how to use it, a metered dose inhaler. So this is the way how you communicate to a patient when you are giving him a device. Finish? Next thing, next topic. Communicate for the storage of drugs. ওষুধ রাখতে হবে তো, কিভাবে রাখতে হবে বোঝাতে হবে। So next thing is, how do you communicate for proper storage of drugs? আচ্ছা, ক্রনিক এর মধ্যে যখন ওসি পিলস দেওয়া হয়, then also you have to explain a lot of things. পেশেন্ট কবে নেবে, যদি মিসড হলো কখন স্টার্ট করবে, কিভাবে নেবে, কি কমন সাইড এফেক্টস। সো ওসি পিলস ইজ অলসো দেয়ার। স্টোরেজ অফ মেডিসিন, একটা ওষুধ দিলে স্টোর করতে হবে তো, কিভাবে স্টোর করবে, কবে পর্যন্ত স্টোর করবে, কবে ফেলে দিতে হবে, বছরকার বছর তো রাখা যাবে না। ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল যখন দিচ্ছ, ফিউ ওয়ার্ডস, কিপ ইট ইন আ কুল অ্যান্ড ড্রাই প্লেস। যেখানে জল থাকে, ময়েশ্চার থাকে, সেখানে যেন রেখো না। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ডিরেক্ট সানলাইট। ওকে, কিপ ইট এট রুম টেম্পারেচার। ফ্রিজে রাখবে না ট্যাবলেট ক্যাপসুল, ঠিক আছে? ডু নট রেফ্রিজারেট। ট্রাই নট টু টেক হাফ ট্যাবলেটস। ওই হাফ ট্যাবলেট নিলাম ভেঙে ভেঙে, লোয়ার ডোজের কিনে নেন, এক্সাক্ট ডোজ নিয়ে শেষ করুন ট্যাবলেটকে। সবসময় এক্সপায়ারি ডেটটা দেখেই ট্যাবলেট খাবেন। সো দিস ইজ দ্য থিং। আই ড্রপস, স্টোর at room temperature. After opening, use within 5 to 7 days. Eye drops or ear drops, when you give drops, খোলার পরে 5 থেকে 7 দিন ব্যবহার করুন।
তারপরে ফেলে দেবেন। ডু নট ইউজ দ্য ওপেন ড্রপস আফটার 30 days। 30 days যদি হয়ে গেছে আই ড্রপ কোনোদিন ইউজ করবেন না। ইউ হ্যাভ টু টেল দ্য পেশেন্ট, ইউজ ইট ফর 5 to 7 days, ঠিক হয়ে গেল ফেলে দাও। আর যদি রেখেছো 30 days, রাইট ইট উইথ আ পেন, কবে ওপেন করেছো সিল। ডু নট ইউজ ইট আফটার 30 days। কেন? বিকজ ওতে অনেক প্রিজারভেটিভস দেওয়া থাকে যেগুলো ডিগ্রেড হয়ে যায় আফটার ওপেনিং, সো দ্যাট কজেস দ্য ড্রাগস টু ডিস্ট্রয়। সাম আই ড্রপস নিড টু বি রেফ্রিজারেটেড। গ্লকোমার ড্রাগস গুলো অনেক সময় রেফ্রিজারেট করে রাখা হয়। ওকে, ফর ট্রাভেলিং পারপাস কন্ট্রোলড কুল প্যাকস বা জেল প্যাকস পাওয়া যায়, তাতেই মেডিসিন নিয়ে ট্রাভেল করা উচিত। নেজাল স্প্রে, স্টোর ইন কুল ড্রাই প্লেস, কিপ দ্য মেডিসিন আউট অফ রিচ অফ চিলড্রেন। ঠিক আছে, খেয়ে নেয় বাচ্চারা, ড্রপস মুখে দেবে। ডু নট কিপ দ্য এক্সপায়ার্ড মেডিসিনস, দোজ আর নট নিডেড, ডোন্ট কিপ দেম। ওপেন করার পরে 30 days এর পরে ফেলে দিতে হবে। যে কোনো ড্রপ 30 দিন হয়ে গেলে আর রাখা যাবে না, ওটাকে আর ইউজ করা যাবে না। উইদিন 30 days ইউ ক্যান ইউজ ইট ওপেনিং দ্য সিল। আফটার ওপেনিং দ্য সিল 30 দিন হয়ে গেছে, ইউ ক্যানট ইউজ ইট। ক্যালসিটোনিন নেজাল স্প্রে রেফ্রিজারেট করা হয়। আদার নেজাল স্প্রে দে আর কেপ্ট এট রুম টেম্পারেচার, ফ্রিজে রাখা হয় না নেজাল স্প্রে। MDI they are also kept at room temperature. Skin products, ointment, cream বছরকার বছর ইউজ হচ্ছে, ওইরকম হবে না। যদি টিউব আছে তাহলে 1 month, ওয়ান্স ওপেন করার পরে 1 মাস। টিউবস 1 month ওয়ান্স ওপেন। পাম্প ডিসপেন্সার, পাম্প পালা থাকে তো অনেকগুলো ওষুধ, পাম্প ডিসপেন্সার্স, see the manufacturer's expiry date. Tubes 3 months once opened unless the manufacturer advises otherwise. Liquids and lotions 6 months, তার বেশি ইউজ করা যাবে না। Some of the creams need to be refrigerated, otherwise cream, ointment generally ফ্রিজে রাখা হয় না। Only some, they are already mentioned. Syrup, pediatric syrup যখন অ্যাডভাইস করা হবে কি বলবে? পেডিয়াট্রিক সিরাপ জেনারেলি পাউডার উইথ আ ডাইলুয়েন্ট এইভাবে আসে, ইউজুয়ালি কন্টেইনস আ ডাইলুয়েন্ট অর ওয়ার্ম অ্যান্ড কুল, যেগুলো হসপিটালে সাপ্লাই থাকে ফ্রি অফ কস্ট, পাউডার গুলো দিয়ে হয়, ডাইলুয়েন্ট দেওয়া হয় না। তখন পেশেন্টকে কি বলতে হয়? জল ফুটিয়ে ঠান্ডা করে বোতলে যতটা দাগ আছে অতটা দিয়ে দেবেন, ভালো করে শেক করে তৈরি করবেন। এইগুলো গভর্নমেন্ট হসপিটালে যে ওষুধগুলো দেওয়া হয় ডাইলুয়েন্ট দেওয়া হয় না। ওকে, সো এক্সপ্লেন দ্যাট পেশেন্ট। আফটার রিকনস্টিটিউশন ওষুধটা যে তৈরি করা হলো 5 to 10 days এর মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। ইউ ক্যানট কিপ দোজ। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ আর গিভিং অ্যামক্সিক্লয়েভ, দুদিন নিয়েই বাচ্চাটা ভালো হয়ে গেল, আবার রেখে দিলাম কবে জ্বর সর্দি হবে, বারে বারে হয় এই বাচ্চার, ইউ ক্যানট ইউজ ইট। সো keep that in your mind. Keep the reconstituted syrup out of reach of children and preferably in fridge. যেটা reconstitute করা হয় ওটাকে ফ্রিজে রাখতে বলা হয়, because you are reconstituting, অনেক সময় chance of infection. Unopened syrups can be kept at room temperature. Unused, you have not opened paracetamol drops syrup, সেগুলো যতদিন ডেট আছে রাখতে পারা যায়। Once you open it, do not use it after 5 to 10 days. Okay, বাচ্চাদের syrup. Insulin, it comes in cartridge vial. It can be kept opened or unopened at room temperature. কিন্তু টেম্পারেচার কত থাকতে হবে? 25 to 37 ডিগ্রি। যেখানে 42 ডিগ্রি গরম হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ইনসুলিন আর থাকবে না, নষ্ট হয়ে যাবে। ইফ সামার খুব বেশি গরম পড়েছে 40-42 ডিগ্রি আছে, তখন কিন্তু ইনসুলিন বাইরে রাখলে চলবে না। 25 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি পর্যন্ত আছে, 25-30 degrees you can allow. It can be kept in the fridge for at 2 to 8 degree, but do not deep fridge. মানে ফ্রোজেন করবে না, কোনোদিন ইনসুলিনকে ফ্রোজেন করা হয় না।
Keep the insulin syringe out of reach of children. এটাও বলে দিতে হবে ইনসুলিন সিরিঞ্জ আছে বাচ্চারা যেন ওটা হাত না দেয়। আদার ভ্যাকসিনস গুলো জেনারেলি কি করা হয়? রেফ্রিজারেট। ইনজেক্টেবল মেডিসিনস you keep it in fridge. So this is all. Usually all the medicines are kept at room temperature. Keep at a safe place, dry and cool place. When in doubt, check the manufacturer's advice. Medicines is kept in the fridge. What is the temperature? 2 to 8 degree. Check the expiry date before use and discard the eye drops or any drops 30 days. ঠিক আছে? আর সিরাপ গুলো 5 থেকে 10 দিন। So this is all. Thank you. So we have studied communication with empathy and ethics. How do you communicate for a chronic disease? How do you communicate for a medical device? And how do you communicate for storage of the drugs? Okay, these all comes under EdCom. Thank you. That was a leptospirosis. What is brucellosis? Brucellosis, it is a zoonotic disease. Zoonotic disease ki? Tanvir, what is zoonotic disease? They are normally found in the animals. ঠিক আছে? কিন্তু accidentally humans are infected. ঠিক আছে? ব্রুসেলা জেনারেলি আমরা যেটা বললাম ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ, কারণ এর ডায়াগনস্টিক টুলস আমাদের ব্রুসেলার আইজিএম বা নর্মালি দেখবি কোথাও একটা কেউ পাঠায় না। পেশেন্টসরা কিভাবে প্রেজেন্ট করে? কেউ একটা হঠাৎ নিয়ে এলো একটা আর্থালজিয়া, বডি এক, আনডিউলেটিং ফিভার, মানে তার জ্বরের যদি আমরা হিস্ট্রি নিই, সে বলবে আমার কিছু এপিসোড জ্বর থাকছে, কিছু এপিসোড জ্বর থাকছে না। Patient might have a high infection marker. OPD তে যদি ক্লিনিক্সে যাস দেখবি ম্যাক্সিমাম 90% পেশেন্টস আর কামিং উইথ ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হাঁটু ব্যথা। দিস আর অস্টিওআর্থারাইটিস। সাম আর সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার, অ্যাবসেন্ট বাবা, সাম আর সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডারস। ঠিক আছে? দিস আর দ্য নর্মালি প্রেজেন্টেশনস, বাট ব্রুসেলা হ্যাভিং আ হিস্ট্রি অফ ফিভার presented with high grade of undulating fever. Undulating fever মানে wave form fever. There are some fever characteristics. Step ladder pattern. Step ladder pattern কোথায় দেখা যায়? টাইফয়েড। চিলস অ্যান্ড রাইগর্স কোথায় দেখা যায়? ম্যালেরিয়া। কে বললি ম্যালেরিয়া? ঠিক আছে? নাইট সোয়েট ফিভার কোথায় দেখা যায়? টিউবারকুলোসিস। সেই রকমই আনডিউলেটিং ফিভার বা ওয়েভ ফর্ম ফিভার, এটা হচ্ছে ব্রুসেলার প্যাটার্ন। ঠিক আছে? মানে একটা এপিসোড ফিভার আসবে, আবার চুপচাপ চলে গেল, আবার এপিসোড আসবে ফিভার, আবার থাকছে না। দিস আর দ্য প্রেজেন্টেশনস অফ ব্রুসেলা। আর যেহেতু জুনোটিক ডিজিজ, তাহলে আমার প্রিভ্যালেন্স কাদের হবে? কাদের হবে বল? এক্স্যাক্টলি, যারা ক্ষেত খামারে বেশি ফার্মিং এর সাথে জোগাড়, অ্যানিম্যাল লাভার নয়। ঠিক আছে? সো দিস আর বেসিক্যালি ব্রুসেলা। তাহলে আমাদের তিনটে টপিক, ব্রুসেলোসিস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, বোরোলিওসিস লাগবে না, ছেড়ে দাও। দিস আর অব্লিগেটিক অ্যারোরুপ ফাস্টিডিয়া স্মল গ্রাম নেগেটিভ টক্কোব্যাসিলাই প্রাইমারি এ জুনোটিক ডিজিজ এফেক্টিং ভেরিয়াস ডোমেস্টিক অ্যানিমালস সাচ অ্যাজ শিপ, গোট অ্যান্ড ক্যাটেল। কথা হবে না। Occupational or domestic exposure to the infected animals and their products. Most common কি organisms আছে? Important species: Brucella meliensis, Abotus, Suis, Canis. Just কয়েকটা নাম রাখলেই হবে। হ্যাঁ, two major types of lipopolysaccharides antigens are involved, M and A, presented in various proportions. Three major species of Brucella: meliensis, Abotus and Suis. Now transmissions. তাহলে যেহেতু জুনোটিক ডিজিজ, হিউম্যানস এর সাথে আমাদের কিভাবে কন্ট্যাক্ট, স্প্রেড অফ ইনফেকশনস হতে পারে? ফার্স্ট ইজ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট। যদি আমাদের অ্যাব্রেটেড স্কিন থাকে, যে কোনো ইনফেকশন যদি আমার স্কিনে লাগে, সেটা হবে? হয় না।
ডাইরেক্ট মিউকোসার সাথে কানেক্টেড হতে হবে, কারণ মিউকোসা হ্যাভিং আ ব্লাড সাপ্লাই। কোনো যদি তুই একটা যতই পয়জনাস কিছু বা ইনফেকশনস কিছু যদি হাত দিয়ে ধরিস, তুই নিয়ে হাত ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করে নিস, তাহলে কি তুই ইনফেক্টেড হবি? হবি না, বিকজ দ্য স্কিনস আর নট অ্যাব্রেটেড, রাইট? স্কিন হ্যাজ এ প্রোটেক্টিং লেয়ার। তাহলে আমার সমস্যাটা কোথায় হবে? সমস্যা হবে যখন আমার ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হবে থ্রু দ্য মিউকোসা, তাহলে আমার স্কিন মাস্ট বি অ্যাব্রেটেড। তাহলে এটা কিন্তু কমন টু এভরি অ্যাসপেক্ট। সো ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট ফর abraded skin or mucosa with the infected animal's tissue, blood, urine and vaginal discharge. Foodborne unpasteurized milk, অনেকেই আছে দেখবি আর কাঁচা দুধ খেয়ে নিচ্ছে, জিম টিম করে একটা কাঁচা দুধ খেয়ে নিল, একটা কাঁচা ডিম খেয়ে নিল, দেখবি, ঠিক আছে, ভাবে যে মোর প্রোটিন, একটা বিশাল ব্যাপার এটাতে, বুঝতে পারলি? কিন্তু ছোটবেলায় আমরা এরকম দেখেছি, ঠিক আছে। বাট দিস থিংস হ্যাভ বিন, ইউ পিপল হ্যাভ টু ওয়ান্ট যে এগুলোতে বুসেলা ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে। এয়ারবর্ন, ইয়েস, অ্যারোসোলস দিয়ে প্রেজেন্ট হতে পারে। পার্সন টু পার্সন, ব্রেস্ট মিল্ক, টিস্যু ট্রান্সপ্লান্টেশন অ্যান্ড now spread from initial site of infections, organisms কোথায় যায়? Spread to the bloodstream, resulting in bacteremia and disseminated in various organs. কি কি ইনভলভমেন্ট হয় অর্গান? তারপরে রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, lymph nodes, spleen, liver, bone marrow. Other organs such as placenta, musculoskeletal tissue and genitourinary tract. Classical triad. Key clinical manifestation. তোর কাছে পেশেন্ট কি নিয়ে আসবে? Profuse night sweats. Patients আসবে arthalgia and hepatosplenomegaly. Foul smelling perspirations is considered as a classical signs, but it is really uncommon. Typhoid-like illness, except that it is a less acute, less severe with undulating pattern, যেটা বললাম, the undulating pattern বা wave form fever, অনেক সময় এটাকে বলে মাল্টা ফিভার, ঠিক আছে। These are all the MCQ points. And more musculoskeletal symptoms. Undulating fever is a typical ruminant course. It is between febrile periods which last for weeks, and there will be afebrial fever, Malta fever or Mediterranean fever. Musculoskeletal symptoms: vertebral osteomyelitis is septic arthritis. Present come with a severe bone pain, body ache, with a history of, তখনই তো ফিভারের হিস্ট্রিটা নিবি প্রপারলি। যদি ডাউট মনে হয় তখন আমরা একটা বিভিন্ন ইনফেকশন মার্কার্স করতে পারি। Other non-specific symptoms: abdominal pain, headache, diarrhea, ছেড়ে দাও। হ্যাঁ একদম, যেটা বললাম ওই স্লাইডটাতেই অল্প অল্প করে যেটা হলেই হবে। মেন তিনটে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন: আর্থালজিয়া, ফিভার, আনডিউলেটিং ফিভার, আর একটা হচ্ছে পার্সপিরেশন, যেটা বললাম, এটা পার্সপিরেশন, ফলস পার্সপিরেশন, ঠিক আছে। এপিডেমিওলজি: জুনোটিক ডিজিজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যেখানেই হচ্ছে অ্যানিমালস আছে পৃথিবীতে সেখানেই পাওয়া যায়। এন্ডেমিক এরিয়া কোথায়? মোর যেখানে লার্জ নাম্বার, মেডিটেরিয়ান জোন, ইস্টার্ন ইউরোপ, সেন্ট্রাল এশিয়া। এসব কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই, যেমন এই স্লাইডটা মনে রাখার দরকারই নেই। যেটা দরকার ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, হ্যাঁ, যেখানে আমার জুনোটিক ডিজিজ, এটা ব্যাস, এইটা কথাটা মনে ভালো হবে। ব্রুসেলা যে জুনোটিক ডিজিজ পরীক্ষার হলে এটাই মাথা থেকে মেরে হবে। প্রেভালেন্স অফ দ্য হিউম্যান ব্রুসেলোসিস ইজ ডিফিকাল্ট টু এস্টিমেট, আন্ডার রিপোর্টেড and inappropriate to difficult to diagnosis, ঠিক আছে। Source infections: infected animals excreting the organisms in urine, milk, placenta, contaminated animal food products, dairy products, especially soft cheese, milk, ice cream, or rarely raw meat. Sorry. এটা হচ্ছে সোর্স অফ ইনফেকশন, ইনফেক্টেড অ্যানিমালস অ্যান্ড কন্টামিনেটেড ফুডস বেসিক্যালি, ঠিক আছে। দুটো একসাথে করছি তো এই মুশকিল। নাও অকুপেশনাল রিস্ক: ফার্মার্স, শেপার্ডস, গোথার্স, বুচার্স, তাহলে যারা ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট উইথ অ্যানিমালস, ওই গোট। না ল্যাব ডাই, তাহলে আমরা কি পাঠাবো? স্পেসিমেন, ব্লাড, বোন ম্যারো,
ব্লাড কালচার কাস্টানিডা বাইফিজিক মিডিয়া। এখানে একটা এটা ভাইবা কোশ্চেন, হোয়াট ইজ বাইফিজিক মিডিয়া? বাইফিজিক মিডিয়া মিন্স একদম, এটাতে আমার সুবিধা কি হয়, the bottle containing a liquid media and also having a solid media। তাহলে আমি অর্গানিজমসটা আমি লিকুইড মিডিয়াতে দিলাম, লিকুইড মিডিয়াতে গ্রো করলো, তারপর তুই একটু হালকা করে শেক করে দিলি, একটু নাড়িয়ে দেওয়ার পরে কি হবে, তাহলে অর্গানিজমস গেট ইনকুলেটেড ইনটু সলিড মিডিয়া। তোকে বাইরে কি করতে হতো, আবার ওখান থেকে কালচারে নিয়ে বাইরে তোকে করতে হতো, ওটা একসাথেই তুই পেয়ে গেলি, নিয়ে বোতলের ক্যাপ খুললি, ওখানে দেখলি অর্গানিজমটা গ্রো হয়ে আছে, টক করে তুলে নিয়ে ইনকুলেট করে ডাইরেক্ট কাজ করতে পারছিস। তো কাস্টানিডা biphasic media, BHI broth and agar, and the automated technique such as backtake, bacteria alert, culture smear and motility testing reveals non-motile gram-negative coccobacilli. This is a gram-negative coccobacilli. দেখেছিস, the shape is a not typical rod-shaped coccobacilli, মানে হচ্ছে গোল্লা গোল্লা bacilli। হ্যাঁ, তাহলে এবারে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলো, একটা গ্রাম-নেগেটিভ coccobacilli আর একটা নাম পরীক্ষা এসেছিল একটা, বল গ্রাম নেগেটিভ বলেছি, কক্কোব্যাসিলাই, স্ট্রেপ্টোকক্কাস গ্রাম নেগেটিভ, সিউডোমোনাস গ্রাম, এত বড় একটা রড শেপেড ব্যাসিলাই, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই। অ্যাসিনোটোব্যাক্টার, অ্যাসিনোটোব্যাক্টার হচ্ছে লক্ষ্মী পায়ের ছাপের মতো প্রেজেন্টেশন, টিপিক্যাল গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই। প্রোটিয়াস গ্রাম নেগেটিভ কক্কোব্যাসিলাই, ঠিক আছে। ব্লাড কালচার, দিস ইজ আ ব্লাড কালচার বোতল অফ বাইফেসিক মিডিয়া। এই যে দেখতে পাচ্ছিস, এদিকে হচ্ছে লিকুইড আর এদিকে হলো আমার সলিডটা আছে, and this is automated method। এবার আমাকে কে বলবে, what is the advantage of the automated blood culture systems over conventional blood culture system? বইটাই ছাড়ো, কমন সেন্স ইউজ করে বলো, অ্যাপ্লাই ইওর কমন সেন্স। এই বল, তখন থেকে ফোন নিয়ে কিছু করছে। অটোমেটেড সিস্টেমে আমরা কি অ্যাডভান্টেজ পাবো? কন্টামিনেশনের চান্স কম। কেন? তুই যখন দিচ্ছিস দুটোই তো ইনকুলেট করছিস, তাহলে কন্টামিনেশনস এর কোথায় গল্পটা থাকলো? কিন্তু উত্তরটা তুই ঠিক বলেছিস, এবার গল্পটা কোথায় সেটা জানতে হবে। অটোমেটেড আর ম্যানুয়াল দুটোই তো আমি ব্লাড কালচার, ব্লাড দিচ্ছি রে বাবা, হোয়াট এভার, আমি দুটোই তো স্টেরিলাইজ করা আছে, আমি তো দুটোই দিচ্ছি। বাট তুই যে কথাটা বলেছিস কন্টামিনেশনের চান্স কম, কথাটা ঠিক বলেছিস। কেন? তাহলে ফার্স্ট আমার যদি এখানে অটোমেটেডের একটা অ্যাডভান্টেজ যদি আসে, সৌভিক উত্তর বলো। হ্যাঁ, মোবাইল দেখলে আর প্রশ্ন শুনবে কি করে বলো? অটোমেটেড ব্লাড কালচার আর ম্যানুয়াল ব্লাড কালচারের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায়? এগুলো জানতে হবে। যখন তুমি বড় হয়ে ক্লিনিশিয়ান হবে, কাজ করবে, পেশেন্টের ব্লাড কালচার লিখবে, তখন ইউ হ্যাভ টু নো কোন মেথডে করা হচ্ছে, নাহলে তুমি অনেক কিছু মিস করে যাবে। হাত কেন লাগাচ্ছিস? তুই তো ব্লাডটা তো সিরিঞ্জে টানছিস, দুটোই পুশ করছিস। দ্য থিং ইজ দ্যাট অটোমেটেড সিস্টেম আমি মেশিনে যখন দিয়ে দিচ্ছি, the number of organisms is when higher side, there is a changes in pH। যখন pH চেঞ্জ হবে, এই নিচে একটা ইন্ডিকেটর থাকে, এই কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, এন্ড মেশিন হচ্ছে তোকে সিগন্যাল দেবে ট্যাঁ 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 পজিটিভ, ঠিক আছে। তো মাইট বি আপ ইউ ক্যান ব্লাড কালচার পজিটিভ ফ্রম আফটার 16 আওয়ার্স, 18 আওয়ার্স, 24 আওয়ার্স। কিন্তু যদি ম্যানুয়াল মেথডে তুই যদি ব্লাড কালচার করিস, উইদিন 48 আওয়ার্স এর মধ্যে তোর কোনো রেজাল্ট নেই, কারণ জেনারেলি আমরা 48 আওয়ার্স এর মধ্যে ওটাকে ইনকুলেশন করে দেখি কোনো অর্গানিজম গ্রো করলো কি না। যদি না হয়, আবার ওটাকে আবার ব্যাক টু ইনকিউবেটর, আবার ডে 5 এ আমি দেখবো। তাহলে যখন মনে কর অর্গানিজমের লোড যদি আমার কম থাকে, তাহলে আমার ডে 2 তে নাও আসতে পারে, ডে 5 এ আসতে পারে। কিন্তু তুই যে মাঝে একবার দেখছিস, তাহলে তোর কি হলো? কন্টামিনেশনের চান্স হলো কি হলো না? বাড়লো। অটোমেটেডের এরকম কোনো গল্প নেই। আর একটা হলো 16 ঘন্টার মধ্যে তুই কালচার পজিটিভ পেয়ে যাচ্ছিস, বা 18 ঘন্টার মধ্যে, তাহলে আমার টাইম কনজিউমিং, টাইম আমি তাড়াতাড়ি পাচ্ছি। 2 নম্বর হচ্ছে কন্টামিনেশনের চান্স কমছে। 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাকুরেসি অনেকটাই বেশি থাকছে। এটা একটা ওখানে অনেক অ্যান্টিবায়োটিক্স এর জন্য বিটস দেওয়া থাকে, পেশেন্টস আর গেটিং অলরেডি অ্যান্টিবায়োটিক্স, রাইট? সেখানে কিছুটাও অ্যান্টিবায়োটিককে ইনহিবিশন করার ক্ষমতা রাখে। নাম্বার 4 অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট,
CLABSI, central line bloodstream infections. What is CLABSI? Having a heard about the central line? যখন আইসিইউতে patient is on shock. What is shock? Shock কি? What is septic shock? Hypotension? না, hypotension আর ছেড়ে দে, এটা তোদের ব্যাপারই না। প্লাস ল্যাকটেট মোর দ্যান 2। হোয়াট ইজ ল্যাকটেট? ল্যাকটিক অ্যাসিড। ল্যাকটিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় বলেছিস বায়োকেমিস্ট্রিতে? অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস কখন হয়? এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমার যখন পেশেন্টের বিপি কমে যাবে, আমার শরীরে অক্সিজেন কম সাপ্লাই হবে, তখনই অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস বাড়বে, তখনই ল্যাকটেট প্রোডাকশন বাড়বে। ইট ইজ এ মার্কার অফ দ্য সেপসিস। যখন আমার পেশেন্টের সেপসিস থাকবে তখনই আমার ল্যাকটেট বেশি থাকবে, ঠিক আছে? অ্যাজ পার সেপসিস 3 ডেফিনেশনস, hypotension less than 90, systolic blood pressure plus lactate more than 2 is called septic shock. So if patient having a sepsis, you have to start a vasopressor. Vasopressors মানে যেগুলো হচ্ছে আমার ব্লাড প্রেশারকে উঠতে সাহায্য করে, ডোপামিন, ডোবিউটামিন, নরঅ্যাড্রিনালিন, অ্যাড্রিনালিন, whatever. The thing is that you can't give any kind of vasopressor through a narrow gauge channel. What is narrow gauge channel? আমার নর্মাল এই যে ভেন্স যেটা দেখছিস এখানে আমরা করি, এটাতে আমার ম্যাক্সিমাম 18 গেজ অবধি দিতে পারি, 16 গেজও চলে যেতে পারে। কিন্তু যখনই হাইপোপারফিউশনসে থাকবে একটা পেশেন্ট, অল দ্য ভেসেলস আর কনস্ট্রিক্টেড, তখন তোর কোনো চ্যানেল সেরকম হবেই না। আর তুই কোনো ভালো করে একদম ভালো ভলিউম দিয়ে একটা ফ্লুইডস দিবি বা জিনিসপত্রগুলো তোর ভ্যাসোপ্রেশার দিবি, ইট কান্ট পসিবল থ্রু এ ন্যারো গেজ চ্যানেল। সো দেন ইউ হ্যাভ টু ডু আ সেন্ট্রাল লাইন। সেন্ট্রাল লাইন মানে হচ্ছে আমার বিগ বোর ওয়ালা ভেনাস সিস্টেমস, নন আর্টারিয়াল লাইন। তাহলে আমার এখানে কি আছে? ইন্টারনাল জুগুলার, এক্সটার্নাল জুগুলার লিটল বিট এক্সটেন্ড, বাট ইন্টারনাল জুগুলার ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ সেন্ট্রাল লাইন। তোরে একটা আছে এখানে সাবক্লেভিয়ান ভেন, আর পায়ে আছে ফিমোরাল ভেন। এই তিনটে জায়গায় আমরা জেনারেলি করি, দিস ইজ দ্য সেফেস্ট জায়গা, আর এখানে আমার ইনফেকশনের চান্স অনেক কম। সেন্ট্রাল লাইন আমরা যখনই ইউজ করব না, there is a chance of central line infections. Central line infections যখন হবে তখন আমাকে central line have to remove. But how do you know this central line actually is a causative agent of the bloodstream infections? CLABSI is a part of hospital acquired infections. মানে একটা পেশেন্ট অনেক দিন ধরে সেন্ট্রাল লাইন আছে, সেই সেন্ট্রাল লাইন থেকে তার ইনফেকশনস হয়েছে, এমনও তো হতে পারে তার আগে ইনফেকশনস হয়েছে। তো হাউ ডু ইউ নো দিস সেন্ট্রাল লাইন ইজ এ অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ এজেন্ট? তখন আমাকে সেন্ট্রাল লাইন থেকে ব্লাড পাঠাতে হবে, আর আমাকে পেরিফেরাল থেকে আমি ব্লাড পাঠাবো। দুটো কালচারের টাইমিং উইদিন 2 আওয়ার্স হতে হবে পজিটিভিটি। মানে একটা যদি দুপুর 2টোয় হয়, আর একটাকে দুপুর 4টের মধ্যে পজিটিভ হতে হবে। যদি টাইমটা বেড়ে যায়, টাইম স্প্যানটা, বা এটা সেন্ট্রাল লাইন দুপুর 2টোয় চলে এলো, এইটা এলো সন্ধ্যেবেলা, এটা ধর এলো না, ইউ কান্ট কনসিডার ইট এজ এ ক্ল্যাবসি। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এখানে আমরা বলবো এটা এমনি অনেক সময় কন্টামিনেশনস বা এখানে বারবার হ্যান্ডেলিং এর জন্য অর্গানিজম গ্রোথ হয়ে যায়, তাহলে ইটস আর নট আ সোর্স অফ সেপসিস। সো ইউ হ্যাভ টু নো, ঠিক আছে? তো এইখানে বেসিক্স এই নলেজগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অটোমেটেড সিস্টেমে। তো তুই যদি একটা এখানে আমার হাসপাতালে যেখানে আমার অটোমেটেড সিস্টেম নেই, সেইখানে আমি যদি একটা ক্ল্যাবসি ডায়াগনোসিস করতে চাই, তাহলে পারবি? পারবি না। হ্যাঁ, হোয়াটএভার, তাহলে আমাকে প্রপারলি আমার নলেজটা লাগবে। So identification by the automated method and the system such as multi serological test, SAT, একটাই না জিনিস জানতে হয় এখানে, SAT, standard agglutination test that detects IgM. Procedure অত জানার দরকার নেই, gold standard serological test. Interpretation, positive SAT results indicates either acute or chronic brucellosis, and SAT detects oral total antibodies IgM, IgG. It cannot differentiate between acute and chronic infections. Other আবার সেই একই চলে এলো এলাইজা, তারপর হচ্ছে ডিপস্টিক অ্যাসে। And how you diagnose brucellosis in animals? তিনটে জাস্ট নাম রাখলেই মনে রাখলে হবে, মিল্ক রিং টেস্ট, রোজ বেঙ্গল টেস্ট, অ্যান্ড ডিটেক্টিং অ্যান্টিবডিজ ইন ইনফেক্টেড মিল্ক। ট্রিটমেন্ট, পৃথিবীর
যে কোনো অ্যাটিপিক্যাল ইনফেকশনসে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খুব কাজ করে, দ্যাট ইজ আ ডক্সিসাইক্লিন। ঠিক আছে, ওই জন্য তোর কাছে যদি কোনো পেশেন্ট আসে 5 দিনের জ্বর, সে অলরেডি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেয়। পেশেন্টস আর ভেরি স্মার্ট নাও ইট ইজ, অলরেডি দে টেক অ্যামোক্সিক্ল্যাব, ক্ল্যাবাম বা অগমেন্ট ক্ল্যাবামই নেয়, আর না হলে হচ্ছে অ্যাজিথ্রোমাইসিন, অ্যাজিথ্রাই নিয়ে তোর কাছে এলো। এবার তুই কি করবি? তোকে তো কিছু দিতে হবে। তখন তোর মাথায় একটু যদি ইনফেকশাস ডিজিজের নলেজ থাকে, ওকে দেয়ার মাইট বি এ পসিবিলিটি দিস মাইট বি এ পসিবিলিটি অফ এমনি ভাইরাল ফিভার। এটা আমি তোকে বলেছি, পেশেন্টরা আসে ভাইরাল ফিভার নিয়ে অলরেডি অ্যান্টিবায়োটিক কে, আমার কাছে স্যার জ্বর কমছে না। কদিন হলো? 3 দিন হলো। ধরো কাপুরশু কমবে নিয়ে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম না, ভালো একটা মাল্টিভিটামিন জল দিয়ে দিলাম, আজকে ওইটাই করবো। দারুণ ডাক্তার, কি ওষুধ দিল, কমে গেল। কিছুই দিইনি, কারণ দ্য ভাইরাল ফিভার নর্মাল কোর্স হ্যাজ বিন সাবসাইডেড উইদিন 4 to 5 days। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট অ্যাসিওর দ্য পেশেন্ট। এবারে যদি সেরকম ইন্টেলিজেন্স ভালো হয়, সে অ্যাসিওর হবে। আর যদি সেরকমই হয় কি হয়েছে অমুক তমুক, লো লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স, কারণ ইউ হ্যাভ টু ডিল আ ওয়াইড রেঞ্জ অফ পপুলেশন, সেখানে সবাই থাকবে। তো তাদেরকে করতে হলে বলবো হ্যাঁ দারুণ ওষুধ দিয়েছি, কমে যাবে। বুঝতে পেরেছি? তো স্ট্যান্ডার্ড কেয়ার জেন্ডামাইসিন প্লাস মাইনাস প্লাস ডক্সিসাইক্লিন ফর 6 weeks, ব্যাস গল্প শেষ। তাহলে আমি যদি আজকে ব্রুসেলোসিস পড়তে যাই, তাহলে আমি কি কি জানবো? তাহলে ফার্স্ট আমাকে এটা জানতে হবে, ইট ইজ এ জেনেটিক ডিজিজ। সেকেন্ড, আমার একটা ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন, আর্থালজিয়া, আনডিউলেটিং ফিভার। দ্য মাল্টা ফিভার অ্যান্ড আনডিউলেটিং ফিভার ইজ এ কি পয়েন্ট। তারপরে হচ্ছে পেশেন্টের একটা ফাউল স্মেলিং, পার্সপিরেশন, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশনস হয়ে গেল। স্প্রেড অফ ইনফেকশনস কি করবে? অ্যাব্রেডেড স্কিন, তারপরে হচ্ছে আনপাস্টুরেটেড মিল্ক অর ফুডবর্ন প্রোডাক্টস, দিস আর দ্য স্প্রেড অফ ইনফেকশনস। তারপরে কি আসছে বল? ল্যাব ডায়াগনোসিস। আমি ব্লাড পাঠাবো, আমি সিএসএফ পাঠাবো, অ্যান্ড ব্লাড কালচার্স করবো, বাইফেজিক মিডিয়াম আমি ইউজ করবো, অ্যান্ড মোস্ট গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ স্যাট, ব্যাস আইজিএম। বাকি তোর এলাইজা, অমুক তমুক, আইসিটি, পৃথিবীর সবিতেই পিসিআর আছে, পিসিআর লিখে দিই। তো দিস ইজ মাই ব্রুসেলোসিস। আমার যদি একটা শর্ট কোশ্চেন আসে ব্রুসেলোসিস, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি এবারে প্রচুর কিছু পড়তে চাই, তাহলে আমি মাথা থেকে ভুলে যাব। যেইটুকু লাগবে সেইটুকুনি যদি আমি মনে রাখতে পারি, ব্যাস এনাফ। বুঝতে পেরেছি? এইভাবে পড়তে হবে। নাও দ্য স্পাইরোকিট ইনফেকশন। স্পাইরোকিটস আমরা আগে পড়েছি। কি পড়েছি? স্পাইরোকিট, একটা স্পাইরোকিট ইনফেকশনের নাম পড়ানো হয়েছে। সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ, আরো বলে দিলাম। এইচআইভি নয়, এইচআইভি ভাইরাস, টিপোনিমা প্যালিডিয়াম। আমি বলছি নাম কি? সিফিলিস। তাহলে মুখ থেকে বেরোচ্ছে না কেন? কি এজেন্টটা না, ডিজিজটা। অনলি 3 of them are major human pathogen, ট্রিপোনিমা, বোলেরিয়া আর লেপ্টোস্পাইরা। তাহলে আমার আজকে কি জানবো? সরি, তাহলে ট্রিপোনিমা, আর একটা হলো লেপ্টোস্পাইরা, বোরেলিয়া। এই লেপ্টোস্পাইরা সম্পর্কে আজকে আমাদের জানতে হবে। লেপ্টোস্পাইরার ক্লাসিক্যাল 3টে জিনিস মনে রাখতে হয়। কি কি? 3 R's। ফার্স্ট আর ইজ এ রোডেন্ট, ইঁদুরের শুশু থেকে হয়, ইউরিন অফ র্যাটস। ঠিক আছে। সেকেন্ড হচ্ছে রোডেন্টস, থার্ড হলো আরেকটা কি? রাইস প্যাডি ফিল্ডস। ঠিক আছে, যেখানে ইঁদুর বেশি কোথায় থাকবে? একটা বেশ ধান খেতে পেতে ওই সব জায়গায়, মিঠু ইঁদুর। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ এ রেনি মরশুম। ঠিক আছে, মনসুন, রেনি সিজন। 3 R, আর আর আর। লেপ্টোস্পাইরোসিস এর দুটো পার্ট, একটা হলো মাইল্ডার ফর্ম and another is a Weil's disease. Weil's disease is a severe form of leptospira. লেপ্টোস্পাইরা যদি আমি লাইফে 5-6টা লেপ্টোস্পাইরা কেস দেখেছি, তার মধ্যে 2-3টে চলে গেছে। ঠিক আছে, মানে এতটাই সিভিয়ার ফর্ম হয়। কারণ লেপ্টোস্পাইরা যখন ঢোকে, ইজ এ কাইন্ড অফ ব্যাকটেরিয়া। ওই ফার্স্ট হচ্ছে অ্যান্টিজেনিক ফেজ। ইন এ অ্যান্টিজেনিক ফেজ পেশেন্ট অ্যাজ এ প্রেজেন্টেড অ্যাজ এ ফিভার, একটা হালকা জ্বর, বমি, নর্মালি আমাদের যেমন যাটা করে। আফটার দ্যাট যখন ইমিউন ফেনোমেনা শুরু হয়, the immune complex are created, অ্যান্টিবডি এলো, অ্যান্টিজেনের সাথে লাগলো, দেন ইমিউন কমপ্লেক্স গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ডিপোজিটস হয়, অ্যান্ড দেন ইমিউন কমপ্লেক্স গেট ডিপোজিটেড ইনটু আওয়ার রেনাল সিস্টেম। যখন রেনাল সিস্টেমস হয়, আমরা ক্রিয়েটিনিন হাই পাবো, লিভারে তোর ডিপোজিটেডস হবে, আমি এএসটি এলটি হাই পাবো। এই পেশেন্ট প্রেজেন্ট কথা হবে না,
a patient presented with a altered liver enzyme, altered renal parameters, এই তোকে বার করে দেবো পেছনে কে বসে আছিস রে, presented with a altered liver enzyme, high grade fever and altered renal parameters and more toxic, মানে একজনের হার্ট রেট পেয়েছিলাম 160-70, কমছেই না। ড্রাগ অফ চয়েস ইজ আ সেফট্রাক্সন, কারি কারি আমরা সেফট্রাক্সন দিচ্ছি, নাথিং হ্যাপেন, আলটিমেটলি পেশেন্ট এক্সপায়ার। তো লেপ্টোস্পাইরা ইজ এ ভেরি ড্রেডেড। আবার একটা মাইল্ডার ফর্মও পেয়েছিলাম, একটা পেশেন্ট এসেছিল এমনি জ্বর ফর নিয়ে, তো যাই হোক আমি ডক্সি দিই, নিয়ে পেশেন্ট বলছে স্যার দারুণ আছি, ভালো আছি। তো আমাকে রিপোর্টসগুলো যখন দেখাচ্ছে ক্রিয়েটিনিন দেখলাম 3.5, যা বাবা, একটা নর্মাল 32 বছরের লোক, তার ক্রিয়েটিনিন 3.5, এইচটিএলটি 450 হয়ে আছে। হ্যাঁ কি বলছিস? হ্যাঁ বেড়ে গেছে, তো জেনারেলি বাড়ে না। দেন আই হ্যাভ asked him to do a leptospira IgM test and it becomes positive, ঠিক আছে? তো লেপ্টোস্পাইরা দু রকম ফর্মেই হতে পারে, ওয়ান ইজ আ মাইল্ডার ফর্ম, এমনি তোর কাছে জ্বর জ্বালা নিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ইফ ইউ নট ট্রিটেড, ওই পেশেন্টটাকে যেহেতু আমি আর্লি ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিয়েছিলাম। লেপ্টোস্পাইরা ইজ অ্যান্টিজেনিক্যালি কমপ্লেক্স অ্যান্ড কমপ্লেক্সেস অফ টু স্পেসিস, একটা হচ্ছে ইন্টারোগ্যান্স আর একটা হচ্ছে বাইফ্লেক্সা। বোথ ক্যান বি ফার্দার ক্লাসিফাইড ইনটু মিনোসেরোভার্স, আমার দরকার নেই ডিটেলস। ইন্টারোগ্যান্স leptospirosis or Wills disease, mode of transmission direct human to human, কথা হবে না, সবাইকে অ্যাবসেন্ট করে দেবো না, কথা বলিস না, কথা বলিস না, চুপ করার 5 মিনিট লাগছে। Direct human to human transmission doesn't occur. Indirect contact, water, moist soil and wet surface of contaminated with animal urine, right? Most common is a rodent urine. Urine and products of perfusions and placenta of infected animals. Source rats, dogs, cattle and pigs. Seasonality common in rainy season and post monsoon period. তাহলে কোথায় হবে মেইনলি? এটা তো আর আমার 14 তলাকার যে ফ্ল্যাটে থাকে তার ঘরে হবে না, obviously lower socioeconomic status, urban, rural, slum area, rainfalls, floods, occupational exposure. Last year 3 R's, RRR, 3 important, rodent, rainfall and rice field, ঠিক আছে? মনে থাকবে তো এটা? Incident 0.1 to 1,000 লাগবে না সব ছাড়। Global distributions, worldwide distributions, 1 million severe case of human leptospirosis every year with a case fatality of 10%, such a high fatality. COVID এর এত fatality নেই, COVID এর 2% fatality. In India, coastal districts of Andaman Nicobar district and hence called Andaman hemorrhagic fever. Two distinct phases of pathogenesis. First phase, septicemic phase, entering through the mucosa, তারপরে ব্লাডে আসার পরে conjunctival and oral abrated skin, leptospira interrogans spill over to the bloodstream and then disseminated hematogenously to various organs. Vascular damage, spirochetes can be found in the walls of capillaries, medium and large vessels. The exact mechanisms of vascular damage is not clear, and then penetrations and invasions due to the active motility and release of hyaluronidase. Second phase কি হয়? Immune phase. তাহলে ফার্স্টে হলো কি, ও গেল গিয়ে ভেসেলসে জমা হলো, ওখানে থাকার পরে ও ডাইরেক্ট হাইলোনিডেজ এই সমস্ত দিয়ে ও মোটামুটি রাপচার করলো ভেসেলস গুলোকে। Then come immune phase. Antibodies develop, spirochetes disappears from the blood. Antigens, antibody complex are deposited in various organs. Renal colonizations, bacilli যেটা বললাম, become adherent to the proximal renal tubule, bras border and excreted to the urine. Incubation period 10 days. Manifestations can be divided and mild anecdotic febrile phase and Wells disease. So these are the clinical findings. একটা হচ্ছে anecdotic phase, একটা হচ্ছে Wells disease. First phase septicemic, দুটোই আছে। তো whatever, first presentation is a fever, myalgia, normal viral fever যেমন প্রেজেন্ট করে, conjunctival sufficiency, abdominal pain, pharyngeal erythema without exudate, vomiting, normal. All the fevers এইভাবেই প্রেজেন্ট করে। আর একটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজে meningitis, uveitis, more complicated stage. And Wills disease is a more severe form, যেখানে high grade fever, liver jaundice, অনেক bilirubin higher ফর্মে থাকবে।